Muy buenas, chicos. ¿Qué tal estáis? Espero que tuvierais ganas tantas como nosotros de estar aquí en directo. Y hoy os traemos un directo especial, ¿no? Hoy vamos a charlar con dos personas, ¿no? Con Kirk and Julian. And this is not a joke. This is the guy from Marvel Fans United. Hey, guys. Hey, What's up? gang. What's up? Buenos tardes. Seguro que todos les conocéis por sus famosos vídeos, your famous videos asking Marvel for something, you know, the trailer of this movie, going to this other movie. So you are really famous in this world. And here they are. Well, so, bueno, os contamos un poco cómo va a funcionar esto, ¿vale? A los que nos estáis viendo. Tenemos aquí a Jorge. Hola. Que va a ejercer un poco de traductor, porque es un poco de la web, hemos comprobado que es el que mejor habla todos los idiomas. Y bueno, también intentaremos hablar un poquito de inglés, pero no es nuestro fuerte. Y ahora pues vamos a dejar que se presenten los invitados. Dale, Jorge. Okay, so we'll let you introduce yourselves, Kirk and Julian. Okay. Et là, il dit qu'on va un peu se présenter. All right, we are with the creators of Marvel Fans United. My name is Kurt. This is Julien Kelmer-Bruges, and we like self-called each other the president of all Marvel fans. So what we do videos, funny videos for Marvel, so they can see us, and we talk to the fans. And basically, we're trying to be a bridge between Marvel and the fans. So when the fans have a demand about something, we said it in a funny video. So me and Julian does video like every month. We do one video. Bueno, chicos, nosotros somos de Marvel Fans United y lo que hacemos es hablar en nombre de todos los fans de Marvel e intentamos hacer vídeos graciosos en los que les pedimos a Marvel que hagan cosas por nosotros e intentamos hablar en nombre de todos los fans. Muy bien. I know us for the first video I watched. Juraría que fue Infinity War trailer. This is a very, very funny video. Well, and the others. Today I watched again this video of Far From Home. Really funny. But you don't. A ver si me sale, Jorge. No consiguieron al final contactar con Tom Holland y Zendaya para hacer la famosa escena en su pasillo al final. Yeah, you didn't actually manage to meet Tom Holland and Zendaya for doing your famous scene in your house. Ouais, il a dit qu'il a regardé nos deux vidéos, tu vois. Le premier, il a vu c'était Infinity War, c'est sa meilleure. Il a regardé Far From Home, il a dit qu'on n'a pas rencontré en fait finalement Tom Holland et Zendaya. C'est ça le but. Yes, that's true, we did it. Je suis pas déçu moi après. Ouais. Je me dis je fais ça pour eux, tu vois, pas pour les personnes moins rencontrées, tu vois, pas l'histoire. Non, je sais parce qu'on avait demandé. Okay, we know they didn't come over. That was the goal. The goal was for them to like come over and so we can do the video with them. But we know for a fact that they've seen the video. And something was supposed to happen, but it didn't go through with the scheduling and all this stuff. But we were this close to happen. So for the next movie, we're working on a big thing to make it happen. So a big surprise. Bueno, efectivamente no conseguimos contactar con Tom Holland y Zendaya, pero ya sabíamos que iba a ser muy complicado. Pero estamos planeando algo muy, muy gordo para la próxima película de Marvel, así que estad atentos. Wow. Of course. Exclusive. One question. How did the idea of creating these videos? How is the first time if you think I go to create this video for the fan of all of the people? Oh, by English too. Il lui a dit c'est comment on a eu en fait l'idée, tu vois, de créer ces vidéos. En fait, des fois quand c'est le question, je peux répondre, tu vois. Mais
Tu vois, c'est ça qui me dit comment on a eu l'idée en fait d'écrire la vidéo. Ça, je vais le dire. So, yeah, everybody. Well, Julian is talking to me in French, and then we'll translate. So, everybody's thinking we have this big old story. I wish we had like this big story, like how we had this idea to create these amazing videos, but we were just at home. I was supposed to go to the gym, and it was raining outside, and so I was on Twitter, and all I saw on my feed was that people were asking for the Infinity War trailer. And so I make funny videos on YouTube. So I told Julian was in my house. I said, hey, you want to do a video in English? He was like, I don't speak English. I was like, doesn't matter. Just repeat what I said. And I just asked like for the trailer and I put it online. And, you know, I just went to sleep. And when I woke up, it had 100K on it. And the rest is history. That's how we started doing these videos. Bueno, en realidad todo el mundo espera que haya una historia fascinante detrás de la idea que tuvimos de realizar este vídeo, pero en realidad simplemente fue un día que yo estaba en mi casa, tenía planeado ir al gimnasio, pero estaba lloviendo fuera, entonces me puse a mirar Twitter y lo único que veía eran comentarios de fans pidiendo el trailer de Infinity War, así que decidí hacer un vídeo gracioso porque yo me dedico a hacer vídeos graciosos en YouTube. Y llamé a Julian, que estaba en mi casa, y bueno, Julian no habla muy bien inglés, pero simplemente le dije que repitiera lo que decía yo, y bueno, ahora puse el móvil en modo noche, y al día siguiente ya tenía 100.000 visitas, y el resto es historia. Wow. This is great. Millions and millions of viewers in your videos. It's incredible, amazing. Yeah. Beaucoup de millions de vues. It was the perfect timing. Yes, it was. Because now we have seen Infinity War, we have seen Endgame, and now it's in the past. But do you remember that moment when we were waiting to Infinity War, how nervous we were, the fans? What is gonna be this? Ouais, là, je vais te laisser un peu parler, je vais traduire ce dit. Il m'a dit, en fait, tu vois, Infinity War, c'était à l'époque, tu vois. Et il a dit, tu vois, maintenant, c'est passé, on l'a vu. Mais est-ce que tu te rappelles le moment que c'était qu'on attendait de voir la bande? Tu te rappelles un peu ou quoi? Ouais, c'est un truc de fou. Pour toi, c'était comment, en fait? C'est-à-dire bah, comme le moment d'attente, là, tu te rappelles comment c'était? le moment d'attente, pour moi, c'était le plus long. Le plus long, c'était vraiment le moment qui est arrivé au cinéma, tu vois. Pour moi, c'est ça le plus long. Après, quand on a eu le début de la bande-annonce, en vrai, la bande-annonce, elle dévoilait. Tu vois, sans plus, tu vois, du coup, ça nous laisse comme sur notre fin, tu vois, on n'a pas eu assez, je trouve, tu vois, du coup, ça fait moi, j'attendais vraiment sur le moment de voir ce film, tu vois. Ouais. Mais sauf que quand on l'a eu, genre, je me souviens, ça nous avait soulagé quand même un peu, on était en mode, ah. En fait, yeah, we remember how it was even crazy for us, for him, for Julian. The craziest part was waiting for the trailer. It was like a bigger thing that when the movie came out, we were all waiting for the movie, but I remember the waiting for that trailer was something crazy online because people were already excited by this movie with or without a trailer. But when the trailer came out, it was the first images. I remember the whole community was together. It was something crazy. This movie was not just a movie. It felt like an event for us and for the community. Jorge, estás muteado. Estás muteado, Jorge. Perdóname. Ahora. Bueno, que lo que dices que Julian lo que más recuerda de esas películas, la emoción, es la emoción de esperar a los trailers, porque al final tú puedes esperar mucho una película, pero cuanto más emoción sientes es cuando empiezas a ver esos trailers, esas primeras imágenes, esas primeras sensaciones, y recuerda con mucha emoción esos primeros momentos después de ver el trailer y ver a todo internet como era una comunidad que se unía realmente y que eso para ellos era más un evento que simplemente una película. Yeah, that's exactly what I was thinking, because I think you were like what all the fans need, because all the fans need a voice, something alguien que le dijese a Marvel lo que todos los fans queríamos y fuisteis vosotros los representantes de los fans. Yo creo que ese fue por el perfect timing. Sí, so what he's saying is that in that moment, I think what all the Marvel fans in the world needed is a voice and someone to actually communicate our feelings. And you were the voice for all the Marvel fans in the exact moment, and it was like a perfect timing. Oui, il a dit en fait, à ce moment-là, les fans avaient besoin d'une voix, tu vois. Il a dit que nous, on était au moment exact parce qu'en fait, on était la voix en fait pour les fans. Donc c'est un truc de fou. Yeah, that's crazy that he's saying that. Like I feel
I feel so honored. Like I feel like I'm so happy to hear that because a lot of people telling us this. We just knew that there's like this gap between the people that make decision at Marvel and the fans, because we see that you have like the rich fans, you know, the fans that live in the United States, the one that can go to Comic-Con, the one that can do all this event, and they're always the same one that get to move. And then you have the fan in Brazil, Africa, China, Japan, these people that cannot move, and their story were like, they don't have a voice, they don't have that much followers, they don't have the right looks. And we wanted to be the voice for them. So like, we matter too, okay? And I'm gonna show you guys that we can touch them. We can touch the actors and we can touch the producers, and that's what me and Julian wants to do. And we have like even bigger plans to do stuff so that the lower class of the fans get a message. And so it feels nice to be able to hear that from you guys. Bueno, un poco lo que está diciendo es que es un honor que digamos que ellos han sido la voz de todos los fans de Marvel, y explican un poco que realmente existe una brecha muy grande entre lo que son los ejecutivos de Marvel y los fans, y que también es verdad que existen algunos fans que tienen un poco más accesible comunicarse con Marvel, los que viven en Estados Unidos, los que pueden ir a los Comic-Cons y demás, pero que Marvel tiene fans por todo el mundo, en Brasil, en Sudáfrica, en todos los países, y no tienen tantos seguidores ni tienen tantos medios como para comunicarse con los estudios. Y que ellos tenían la misión de ser la voz de toda esa gente que no tenía voz, y que les encanta haber podido tener la oportunidad de serlo. That's a really pretty message, I think. We are all together in this. Yes. Il dit c'est un bon message de dire on est ensemble, tu vois, dans ce message-là. A mí me gustaría preguntarles, Jorge, que cómo es estar en una premiere como la que estuvieron ellos en Estados Unidos. Cómo se vive todo detrás de eso, porque, claro, tiene que ser un evento brutal, ¿no? Después de hacer estos vídeos y que realmente te escuchen, ¿no? Como dicen ellos, que hay una gran brecha, pero aún así te escuchen y encima te lleven a ver la premiere. ¿Qué tal es? Okay, so we know you've been to a Marvel premiere, and we wanted to ask you how it was the experience. But not only the experience, but how does it feel to wanting to be the voice for the Marvel fans and actually get to be the voice and to get invited to a Marvel premiere? How was the feeling of doing that? Okay, can I'm gonna let Julian answer first, and then answer mine. Is that okay? Okay, right. Yeah. En premier, il a dit en fait que tu vois de vouloir, tu vois, de demander juste d'avoir l'avant-première, et quel est en fait l'effet ça t'a fait, c'était comment l'expérience d'aller jusqu'à Los Angeles, d'être invité, tu vois, d'assister à une avant-première et de faire en fait, de dire un truc et que tu as réussi à le faire, tu vois, et comment c'était l'expérience en gros, tu vois. Il m'a dit dis-nous et moi je vais te dire. Ok. Non, en gros c'était le feu. Moi je me souviens du début jusqu'à la fin. C'était énervé mon gars, il n'y avait que du feu. Genre après le niveau que je retiens qu'en vrai c'est dur comme question quand même. Ouais, mais c'était comment ton expérience? C'est-à-dire que mais tu retiens quoi comme expérience? Ton expérience là-bas, c'était comment? Ah, c'était le feu. Ouais, mais à part c'était le feu. Ouais, mais regarde, parce qu'en vrai, toi, tu regardes les regards. Et là-bas, on a rencontré Azadayaz. On a rencontré toutes les personnes. Après, on a visité. Après, on était à deux. Tu vois, après, genre, en fait, il y a trop de bails. J'ai rencontré Stanley, frère. Il y a des avec Robert Junior face à face. Tu vois, il y a trop de trucs. Tu vois, genre, j'étais frère là, par série, frère. Ouais. C'était un truc de malade. Genre, tu vois, du coup, bah, je sais pas, j'ai genre ça, c'est trop bien. For him, the experience, he was like, I mean, for me, it was like that a little bit. But for him, when he was over there, he didn't realize that it was, you know, you realize only when you come home, right? Because for him, it was all these great people like Robert Downey Jr., Stanley, all those actors. We were with them face to face. It was his first time going to America. It was his first time seeing somebody famous. It was his first time being on a plane also. So everything was like a first time for him. So he felt it was like too big. It felt like a dream to him, and he only realized everything when he got home. And the only word he had for the experience is just fire. It was just, in his mind was fire, fire, fire for him. That's what his answer is. For me, I'll say, because I lived in the United States. Well, do I let you translate this, or I can say all at once? No, it's fine. You can complete your answer, and then I'll translate for both of you. Okay, all right. So I lived in the United States for 7 years before, so I've been to the United States before. But
it's like it's a dream come true, because I think what I like about Disney is that when the people that work at Disney saw that the fans were asking, like, we didn't give them no choice. It wasn't just us; it was the fans sending them messages. So they really felt like that's what the people wanted. So they didn't treat us like we were like like we were nobody, you know. They treat us with the nice plane tickets. They treat us with the hotel reservation, and all of that was like Julian said. It was a dream. It was really a dream come true, because when we got there, we were treated nice. We were treated the same way that the famous people were treated, and we met all our heroes. I was sitting next to Robert Downey Jr. was sitting in front of me. Next to me was Don Cheadle. Then what's her name? Zoe Saldana was next to me, and then Julian was next to her, and we were sitting with all those famous people, and you only have like millionaires there, and we were the only two poor people who didn't have $2. And we were watching this movie, and it felt like it was so weird, because the movie starts, and you're like, oh, I'm finna watch Infinity War. Like it doesn't seem real, but for me, I realized it was real at the after party, because they invited us to the after party, but we didn't know. We thought after the movie we're just going home. We're just like, oh, this is great. And then this guy named Dustin Sandoval is the one that invited us. He was like, hey, where you guys going? We're like, we going home? It's like, no, come to the after party. I was like, what? So we went to the after party, and they took our phone, because the actors and stuff, they can get drunk and stuff, so don't film anything. And it was chill. You could talk to everybody. We talked to Tom Holland. We talked to every actor. Like, we just talked one-on-one. And the only actor we didn't talk to was Paul Rudd. And it didn't make sense, because Paul Rudd was next to me the whole time. And I didn't talk to him. And we didn't know yet about Captain Marvel. But Brie Larson was around us. I bumped into her 2 or 3 times, and I didn't know she was going to be in the Marvel. I was more excited about Robert Downey Jr., so I saw her. I was like, we didn't even speak to her, because it didn't matter. But all the actors were nice to us. We talked to every actor. It was just crazy to realize that this world exists. So when you're coming home from that, I'm just thinking sometimes we can see this like as just a dream. And it was just a dream come true. I know my answers go everywhere, because I get excited every time I think about it. But this reinforced my thing that this is real. You know, people get happy, and it make me realize how much people work inside this movie. There was like thousands of people there, and then the nicest people to us were the people that did the special effect on the movie. They stayed with us, they talked to us, and they were fan of the Marvel Fans United video. We were like, what? They're like, yeah, I work on this. I did the makeup. I did all this, and so many people put their life into this, and the experience was amazing. And I'm sorry, my answers go everywhere, but that's how excited it was. It was everywhere too. Okay. Bueno, pues voy a empezar por lo que ha dicho Julián. Bueno, resulta que para Julián esta fue la primera vez en un avión, fue la primera vez en Estados Unidos, la primera vez que vivió una experiencia como esta, y la verdad fue que una carga de emociones para él, y Julián no se dio cuenta de lo que había vivido realmente hasta que no llegó a casa y lo había procesado todo, porque cuando él estaba ahí lo único que veía eran llamas, no era capaz de pensar con claridad. Y en el caso de Kirk, pues él ya había estado en Estados Unidos y tal, pero también fue una experiencia muy especial para él, y lo que más le impactó fue el hecho de que cuando llegó se dio cuenta de que ese mundo es real, no es ficticio como el UCM que vemos en las películas, y darse cuenta de que les trataron de maravilla, de que es algo que le encanta de Disney, y es que tratan genial a todo el mundo, y que les trataron genial, con unos vuelos fantásticos, les trataron realmente como a los actores y los famosos que fueron a la propia premiere. Y que fue un momento muy especial para él, sobre todo porque estuvo al lado de todos sus ídolos. Cuando estaba viendo la película, todos los actores delante, y que también dice que le costó mucho procesarlo al principio, pero él logró procesarlo en el after party al que les llevaron después de terminar la película. Y es que ellos pensaban que tras terminar la película se iban a ir ya a su casa, pero les dijeron que no, que había un after party, y pues les quitaron los móviles porque no se pueden meter móviles ahí dentro, y pues dicen que lo pasaron genial, estuvieron hablando con todos sus ídolos, con todos los actores, menos con Paul Rudd, y de hecho vieron hasta Brie Larson, pero no hablaron con ella porque todavía no sabían nada de Capitana Marvel. Y dicen que bueno, las personas que les parecieron más interesantes y más simpáticas fueron los que se dedicaban a los efectos especiales, ya que les hablaron del vídeo de Marvel Fans United, que lo conocían y estuvieron contándoles qué hacía cada uno, a qué se dedicaban, y les resultó muy interesante. Wow.
Paul Rudd, Jorge, pregúntales, dicen que tiene fama de no ser como en las pelis, que es más distante, por decirlo así. Sí. Que sí que parece que eso es verdad, ¿no? Por lo Es que la nos dicen sensación que me ellos. dio. Sí, ¿no? Okay, so they say Paul Rudd is not as in the films, and he's a little bit more distant and not as funny in reality. So can you prove that? Is that the sensation you got when you saw him? Il a dit, parce que la plupart des gens ils disent que Paul Rudd, tu vois, il est plus marrant en vrai dans les films, mais dans la vraie vie, il est un peu distant et silencieux. Est-ce qu'ils disent que nous, quand on l'a vu, est-ce qu'on a ressenti ça par rapport à Paul Rudd? En fait, faut être franc, on l'a vu. Ouais, non, je dis qu'on n'a pas parlé, on me dit par rapport quand on l'a vu, est-ce qu'on l'a vu un peu plus distant par rapport à ce comment il est dans les films? Non. Pas pour toi? Pour moi, c'est. Ah ouais? Pour moi, parce qu'il était calme par rapport aux autres qui faisaient la fête, tu vois. Bah ouais, mais après, des Es gens. que tiene familia, ¿eh? Yo no sé si será verdad, pero... Ouais, moi, je trouve Sí, que bueno, es una buena Les hommes se pregunta. disent, est-ce la qu'il est plus calme que quand il est dans les films? Moi, je trouve que bon. Ouais, il est plus pas calme, fou. ouais, mais il est. Ouais, en fait, ouais. Okay. we had two different answers because we were with Paul Rudd in the elevator, we were with Paul Rudd at a party, but we didn't speak to him once, right? But all I saw compared to the other actors that were like out of all the places, he was calm. He was just chill. He just had his drink, and he didn't say anything. He was watching the movie, and he wasn't all like somebody that like as if he wasn't in this movie, so yeah, but he was just watching him like a kid, and he wasn't saying anything, you know. And Julian said we didn't speak to him, so we don't know if he was calm just because every time we saw him, he wasn't speaking to no one, or if he's like that. But for me, I think that's true because compared to other actors, he wasn't saying much. He was like very reserved. Bueno, lo que dicen un poco es que se lo encontraron en el ascensor y luego se lo encontraron en el after party y en ninguno de los dos sitios fueron capaces de hablar con él y que simplemente estaba con su bebida tranquilamente en el after party, no habló mucho y durante la película lo único que se limitaba era a verla, no hablaba demasiado y tal. Y lo que dice un poco Julian es que en realidad tampoco pudieron hablar con él ni tuvieron la oportunidad de conocerle, entonces como que no se sienten capaces de decirte si eso es verdad o no, pero que desde luego no tuvieron la oportunidad de hablar con él al igual que pudieron hacer con el resto de actores. Yeah, okay, well, good. So maybe in the next premiere, maybe in Ant-Man 3, Oh, you yeah, have yeah. changed again. Definitely. Et la prochaine première, on va lui parler. Obligé. Of course. Yeah. This definitely. And also, I don't know. I know it's not a question, but something we didn't do. That's an advice I would give you if you go to any premiere. Like, prepare your phone because we were so excited by everything that we saw that if we took our phone out, the whole everything that we're trying to do, the Marvel Twitter would have exploded because we talked to all the actors one-on-one for 5 minutes each. And so I was like, if I had my phone, I would have. But your mind is just so happy to be there, and then you forget, because when you see somebody famous, it's just they're famous in your mind for 10 minutes, and then after when you talk to them, you're just oh, it's an actor, he's a human like me, so you don't bring out your phone. But I wish I had my phone out and make them say Marvel Fans United, and make them say something to the fans. But next time we'll go crazy. Definitely. Bueno, creo que se ha entendido bastante bien, pero lo que dicen es que es algo que no hicieron, pero que les gustaría haber hecho, y es que nos están dando un consejo por si alguno va a alguna premiere algún día, y es que tengamos preparados nuestros móviles porque en ese momento nos va a impactar muchísimo conocer a nuestras estrellas y a nuestros ídolos, pero que luego en realidad cuando terminas te das cuenta de que son personas normales y vas a desear haber tenido el móvil para poder hablar con tu comunidad, grabar la conversación, hacerles preguntas que te hagan tus seguidores y demás. Así que llevar el móvil preparado porque va a ser una experiencia única. Ojalá, ¿no? Algún día, pero no sé, veremos. Mira, vamos a pasar a alguna pregunta que están haciendo en el chat, ¿vale? Para no atosigarles tampoco entre nosotros. Y We have les están... 2 questions of our fans in the chat. Yeah, we're going to start with some questions we have in the chat for the live video. So we'll start with those. Y una de las preguntas es... Il va commencer avec les questions que les fans... Es esta, Jorge, te la voy pasando. Okay, so the question is, which of the future Marvel events are you looking forward to the most? Which Marvel event would you want to see the most in the Marvel Studios movies? Okay, which movies we would like to see or any project? Well, I guess any project. Okay.
Et elle dit quels sont les futurs projets de Marvel que tu veux voir le plus. Bah, des films et des séries qui vont sortir, c'est quoi lesquels que tu attends le plus? Moi, Gambit, moi. Non, mais qui vont être annoncés. Ah, c'est Falcon, c'est Ouais. Doctor Strange. Ouais, d'accord. Ah, ouais. Et Thor et... Ouais, moi aussi. En fait, c'est là. Yes, Falcon and Winter Soldier. Mhm. The TV show, definitely. Doctor Strange, yes. And also the Thor Love and Thunder. So we're excited about a lot of stuff, but those three, we're waiting for those three, like big time. Están muy entusiasmados por todo lo que viene en el futuro, pero sobre todo por esas 3 películas que han comentado. Bueno, 2 películas, Doctor Strange en el multiverso de la locura y Thor 4, Love and Thunder, y la serie de Falcon and the Winter Soldier, que se va a estrenar en Disney+. Yeah. De que ellos son Sam y Bucky de los fans de Marvel. De hecho, no sé si les han dicho que se dan un aire. Well, he's saying that you are the Sam Wilson and Bucky Barnes for the Marvel community. Because you look very alike. Yes, actually, we have something crazy about this because when we did that video, the last one we did for Falcon and Winter Soldier, what you call, people ask us to, when the videos come out, to do a video for each episodes, and we're gonna do crazy, and we're gonna ask an answer from them too, and we're gonna do it. Trust me, that's our next video, so that's funny. We're gonna take this persona. I'm gonna be Sam, and he's gonna be Bucky. Sí, que realmente cuando colgaron el último vídeo que colgaron sobre Falcon and the Winter Soldier, se lo pidieron mucho y les han pedido que hagan reviews de cada capítulo de la serie, y de hecho van a hacerlo, se van a personificar de Falcon y Bucky y van a responder las preguntas como si se trataran de ellos realmente. Ah, bueno, brutal, amazing. Yeah, that's gonna be great. Ponle la siguiente pregunta, Tony. Había alguna más, ¿verdad? La de Roberto Mora. Ah, mira, esta es interesante. Dejamos por aquí. Vale. So they just announced the Phase 4 of Marvel Studios, but do you think it will be as epic, as strong as the previous phases we have in the MCU? Ok, ils ont dit que là, ils ont annoncé, tu vois, la phase 4 de Marvel, avec tous les nouveaux films qu'on sait. Mais tu vois, il y a plein de gens qui se disent comme, c'est plus un film, tu vois, c'est plus des films Avengers. Est-ce que tu penses que la phase 4, elle sera aussi bien que les autres ou pas, à ton avis? Personnellement, ouais. Pour moi, bien sûr que ouais. Genre, franchement, pour moi, je pense que la phase 4, c'est là qu'on va pouvoir rentrer enfin dans le multivers, tu vois. Ouais. On pourra rentrer enfin, tu vois, genre... De vraies réponses. Voilà, tu vois, voir des... Hein? Tu donnes de vraies réponses. Tu vois, voir d'autres choses, tu vois, déjà, avec l'univers de Miles Morales, on sait que, tu vois, c'est par rapport au... tu vois, Spider-Verse, tu vois. Et je pense que pour moi, ça va être une façon d'ouvrir le monde, tu vois, cinématographique de l'MCU, tu vois, qu'on pourra même intégrer, tu vois, tout ce qui est X-Men, tu vois, les 4 Fantastiques, tu vois, mettre ça dans le même groupe et après, tu vois, partir après par la suite avec tous des Deadpool et Spidey, tu vois, leur même Spidey et les X-Men, tu vois, et ainsi de suite. Okay. Yeah, I agree 100% with him. So we think, because a lot of people think, since there's no more Avengers movie that were announced yet, so it's like a lot of solo movies, and you might feel like Phase 1. So they think it's going to digress, but we are excited about Phase 4 because it's the first time we're going to have those multiverses. You know, it's really the first time we're really going to go back to the old Marvel, because most of the rights are back. You have, you know, Sony came out with a movie, Spider-Verse, that opened, you know, that proved that people like the multiple universe, like the different, you know, stories colliding. And we are excited for Phase 4 because I feel like it's going to feel like the comic books, finally. You know, we're going to have, you can have a Spider-Man movie, and then the Fantastic Four can show up. You have a Doctor Strange movie, and you have different people. You have the She-Hulk, and you're going to have Hulk. It's going to be amazing. I think Phase 4 is going to be, Marvel know what they're doing. And then, I think now the Thanos is gone, that the stakes are very high for the movies. So they need to, like, bring the heat on. And I really feel like Phase 4 is going to be crazy. We have Blade. People forget.
We also have the mutant that we're not announced. We don't know what they're gonna do with the X-Men. Phase 4 is gonna. I feel like they're gonna impress us. It's not gonna go down because they have so much planned for the future that I think Phase 4 is gonna be one of our favorite phases. I think people are gonna be surprised. That's what we personally think. Bueno, ha explicado un poco que están muy entusiasmados para la fase 4, que los dos están muy de acuerdo y que aunque creen que a lo mejor puede parecer a simple vista que la fase 4 no va a ser tan buena porque no hay películas de los Vengadores confirmadas, son todo películas individuales y tal, pero que creen que es muy prometedora por el hecho de que se va a incluir el tema del multiverso y vas a poder tener de pronto películas muy cercanas en el tiempo y que son de personajes más pequeños a personajes más grandes y de verdad vas a sentirlo como en los cómics, que tienen muchísima más libertad a la hora de introducir más historias y personajes. Y por eso creen que Marvel Studios no va a decepcionar, creen que ahora es cuando más la gente que tiene más ganas de ver productos de Marvel y confían mucho en Marvel Studios para que no hagan las cosas mal y mantengan a la gente al borde del asiento. I hope too. Is there any project that you guys excited for? ¿Hay algún proyecto o película o algo así de la que nosotros nos apetezca? Ado, ¿empiezas tú? Secret Invasion, please. Maybe. But I think that is difficult. Creo que es difícil que veamos la invasión secreta tal y como en los cómics. Mi teoría es que en la versión del MCU los malos y los que suplanten serán los Kree y no los Skrull. Pero eso ya son teorías de un loco que lee muchos cómics. Well, what we think is that it's very hard to accomplish something like the Secret Invasion in terms of cinema. It's very hard to make exactly the same story as in the comic books, but in the silver screen. So what we think is that in the Marvel Studios movie, the bad ones are not going to be the Skrulls, but are going to be the Kree. Well, he says those are just conspiracy theories of a crazy fan. Il a dit que lui, un des projets qui attend le plus, que j'avais demandé à eux, il a dit c'est les invasions secrètes. En fait, l'invasion secrète, c'est tu vois les renvers là. Ben, en fait, eux, on ne sait pas en fait qui est vrai, qui est faux, et c'est comme un peu Star Wars. Clone Wars, tu vois, le discours d'un. Lui, il se dit qu'il n'a pas le temps qu'ils font ça, parce qu'en fait, ils ont préparé ça, mais ils veulent qu'ils fassent ça. Parece que ha calado la teoría. Sí, parece que sí. Tu vois, ils ont dit, mais ils espèrent que ça va se faire. Façon Phase 3, non? Yeah. Yeah, it's a good point. I think the same as him. And if you ask me, the movie I am most waiting for the announced movies are Doctor Strange, as you. But if we think more to the future, I will die to see Secret Wars. I think that can be something crazy. Il a dit, en fait, lui, il a dit que lui, pour l'instant, les films qui ont été annoncés, il aime bien, comment on appelle, les Doctor Strange, que les Doctor Strange comme nous, mais s'il pense plus dans le futur, sur des films plus loin, il aimerait bien faire Secret Wars. Secret Wars, c'est comme... Secret Wars, c'est... D'accord avec lui, John agree with you. It's like 100% with you. Secret. Ah non, c'est trop de fou. Non, s'ils font ça, ils ont gagné, Marvel. Ils ont gagné. Mais en vrai, moi, Sí, parece que están muy entusiasmados también por Secret Wars. Comme toi, comme j'ai dit. Secret Wars, directed by the Russo Brothers. Oh yeah. Il veut que ça soit réalisé par les Russo Brothers aussi. Il faut qu'ils reviennent, of course. I'm excited also. I would love to see a different Spider-Man with like a different universe. I would love to see the different Spider-Man. That would be dope. Bueno, le gustaría ver a algún Spider-Man de otro universo. Le gustaría que exploren esa faceta del personaje, que en realidad hay muchos Spider-Man repartidos por el universo. Yeah, like the animated movie, but in live action. Yes, that would be crazy. Yeah. ¿Y tú, Jorge? ¿Cuál es que no te han preguntado? Yes. Bueno, primero lo digo en español, de las pelis que se han anunciado ya. Tengo muchas ganas de ver la Thor 4 y Doctor Strange 2. Y también tengo muchas ganas de la serie de Loki. Tengo muchas ganas. Y si me preguntas por un proyecto que todavía no se haya anunciado ni nada, me apetece mucho ver también el personaje de Moon Knight. Y me apetece realmente, más que un proyecto en sí, es que
exploren mucho más al personaje de Spider-Man y que lo hagan un poco el eje del UCM y que tenga más de una trilogía y que de verdad exploten al personaje que es el personaje más famoso de Marvel. Ojalá, tío, ojalá. Well, what I was saying is that me personally, I'm really looking forward to see the Doctor Strange in the Multiverse of Madness movie and Thor: Love and Thunder, and I also am looking forward to see the Loki TV series and the Moon Knight. Oh yeah. But if you ask me about the future, I'm not thinking about a concrete event, but I'm really looking forward for Marvel Studios to introduce Spider-Man as a really more important character, and for him to have like a lot more of movies, a lot more of villains, because I think it's the most important character in Marvel Studios. Ok. Il a dit que lui, j'avais oublié. En fait, ça m'a tué. Yeah, now you remind me that Phase 4 is going to be amazing now. Definitely it's going to be better. Il a dit que Loki, la série Loki qui attend, parce qu'il y a Loki, j'avais oublié Loki, ça m'a tué, c'est trop bien. Et aussi, lui, il a dit que dans le futur, il n'y a pas d'événement personnel qu'il veut, mais il aimerait bien qu'on se concentre plus sur Spider-Man, tu vois, qu'il est plus... parce que c'est son personnage préféré dans tout Marvel qui est plus d'espace, qui est plus de films. C'est sûr, ça devient le nouveau. Ouais. Non, il n'y a pas d'Iron mais tu vois, mais je prends faire sa place. C'est ça, en gros. Yeah. Great. Bueno, ¿alguna cosa más? Ponle la pregunta de Robert Downey Jr. A ver qué dicen. Venga. ¿Dónde está? Ah, vale. This question. So, how is Robert Downey Jr. in person? How does it feel to be close to him, and how is him? Il a dit comment il ça va quand on n'a pas parlé, mais comment il est en vrai, Robert Downey Jr. Tu vois, que quand on l'a vu, comment il était. Comment c'est de le drôle. Ouais, c'est ça. Jillian only has one word is to answer that is funny. That's what Jillian said. But for me, it felt like it was like a cool encore to everybody, because it was like people were very like anxious about this movie, especially Kevin Feige. He was like stressing out because I think it was the first time we were about to see a movie where the villain wins. But when Robert Downey Jr. got on stage, it felt like the aura was like, oh, you know, the main guy is here. So it felt cool, and we didn't like speak to him because he was so busy. But he passed in front of us, and you know, he waved at us, we waved at him. But it was super nice. It felt like he was awesome. But he was making everybody laugh. Every time he was talking to somebody, they were laughing. So it was funny. Bueno, un poco lo que dice es que Julian piensa que simplemente es gracioso, que simplemente era muy, muy, muy gracioso, y tal y como lo vemos en las películas. Y creo que dice que se nota muchísimo su presencia porque todo el mundo estaba... Bueno, dice para empezar que es como el típico tío gracioso que todos tenemos, ¿no? Es cariñoso, es simpático, es divertido, y que se notaba mucho su presencia porque estaba el ambiente un poco tenso al principio porque estaban a punto de presentar la primera película de Marvel Studios en la que el villano realmente gana, ¿no? Pero en cuanto él subió al escenario y empezó a hacer sus bromas y sus cosas, el ambiente se relajó muchísimo y se convirtió en un ambiente mucho más distendido. Wow. That's cool. Which city are you guys in? ¿En qué ciudad estamos? Yeah, I'm going out of... Sorry. ¿En qué ciudad estamos nosotros? Que nosotros, personalmente, ¿dónde vivimos? Yo creo que los tres, ¿no? ¿Vivimos en Madrid? Sí, yo creo que sí. We live in Madrid. Oh, okay. That's The three of us. Sorry, I went out the question, but I wanted to... Oh, don't worry. I think this can be a good moment for asking you a question that we always do in our interviews with the people who comes here for the interview. We want to know who is behind Marvel Fans United. Who are Julian and Kirk? What do you do for living? What do you like? Who is the person behind the myth? Il veut savoir qui est derrière Marvel Fans United, tu vois, qui est le vrai Julien, qui est Kirk de mec, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, tu vois, comment on est, et ils veulent un peu qu'on parle de nous. Là, tu veux pas dire, tu sais pas quoi dire. I'm gonna let him go first. Okay. Commence en premier. Tu veux que je commence en premier? All right, I'm an actor, so I
what I do every day is I audition every day, and sometimes I get gigs. I can do I do commercials, I do extra on movies and stuff like that. But it's been only a year that I took this acting job seriously. And right before this coronavirus, I had a nice gig for a movie, and I'm waiting for the answer. So every day I make a skit, I make videos, and I make my money from YouTube and viral videos when my videos go viral. So that's how I live. And we're friends, actually. I met him because he's my little brother. He was my little brother's best friend, right? And so he used to come over all the time. And when I did the video, we weren't that close, but he was my friend. But that brought us together because we started filming every day, and then we had this big thing, and then now we best friends. We're hanging out every day. But I'm an actor, and June is finished school, and he's working on the side until this is over. We're gonna take this on another level and see where, because we cannot say everything that's happening right now in backstage, but soon, our goal is to do this on a bigger level. Et toi, un peu, explique ce que tu fais. Moi, Bueno, un poco lo que dice es, se ha presentado Kirk, dice que él es actor y que su día a día es realizar audiciones y que se dedica a salir como extra en películas, a hacer anuncios y cosas así, pero que hasta hace un año no se ha llegado a tomar en serio de verdad su profesión como actor. Y también explica que ahora, desde que ha pasado todo esto que está pasando, se está dedicando a sus vídeos en YouTube, porque él se dedica a hacer vídeos graciosos en YouTube y él vive de eso, de los vídeos que hace, que a veces se vuelven virales. Y pues ha comentado que conoció a Julian porque era el mejor amigo de su hermano y que eso al final los unió y se fueron conociendo más y ahora son muy buenos amigos, como ya estaréis viendo. Qué guay. ¿And Julian? Donc moi, tu dis un peu comment on s'est rencontrés. ok, donc en gros, donc, toi et moi, donc, on se connaît depuis la maternelle. En vrai, il y en a tellement de choses. Ok, donc en gros, je vais juste me présenter, mais c'est un truc de fou. Vas-y. Ok, donc en gros, moi je travaille dans un fast-food là à côté de chez moi. Je vais devenir acteur et modèle également. Après, pour le moment, genre, j'ai pour projet de créer ma marque également. Genre, c'est en construction avec moi et MG. Comment on s'est rencontrés? Toi et moi, donc on s'est rencontrés par rapport à ton petit frère. Alright, so he said his name is Jordan. Right now, he's working at a fast food place right next to me, and on his free time, make videos, and he's also a model. So he make money on the side. Like when a cost, like, how can I say this? Sorry, I'm losing my English. When a store need like models, like for website stuff like that, they're calling him, and he want to be an actor too, but mostly in France and stuff like that. But his goal is to take Marvel Fans United to another level. So just like me, we cannot talk too much. Well, we can talk, but no, we can talk about it. We'll talk depending on the question. We cannot just say whatever. And he's also working on his clothing line. But we're just friends, basically, just people that are fan of Marvel that just want to have fun, with this. We're not trying to take this. We take it seriously, but we're not taking this as a business. It's really having fun and trying to bring people, together, trying to open the community, Bueno, lo que dice un poco de los dos, para empezar, es que realmente simplemente son un par de amigos y que se toman muy en serio el tema de Marvel Fans United, pero que no pretenden llevarlo a un nivel súper profesional porque quieren hacer algo que simplemente sea, como ya han dicho, la voz de los fans de Marvel y para expandir la comunidad y que quieren pasárselo bien. Y sobre Julian ha dicho que le gustaría ser actor también, pero sobre todo en Francia. Todavía no ha explotado esa faceta suya. Y que su misión ahora mismo lo que quiere es llevar Marvel Fans United a otro nivel. Quiere que esto se haga de forma mucho más globalizada y todo así. Y todo eso. Wow. Dice que si quiere nosotros podemos ser su nexo de Marvel Fans United de España. Podemos crear aquí una filial. Bueno, my we could be the bridge between Spain and Marvel Fans United. We could have like
In France and Spain, with Marvel Fans United. Être le point, il veut faire Marvel Fans United espagnol. Il a dit qu'il veut qu'on crée des affiliations comme ça devant la Marvel Fans United Spain. Well, yeah, Marvel Fans United Spain. It's fine. Well, actually, because we are spontaneous like that. When this is over, we wanted to do, because we have like a big community that speaks Spanish. A lot of people from Brazil, from Mexico, and we're trying to do a video, a full video in Spanish. So with a stupid French accent, when we're gonna speak, hey yo, me llamo Kirk de Beck, me llamo Juliette, and then do the whole thing in Spanish. And we want to do that for the right movie. We don't know which one yet, but we want to do one, and we'd love to go to Madrid. And if you guys want, I'll be in there. We love it, because we asked people if they would show up, and we have at least like 50, 60 people that can show up in Spain with us on a video. That we can want to do a big thing, the whole video in Spanish. So you guys, definitely, I want you guys to be there. Cover that up. That'll be awesome. Bueno, lo que ha dicho es que hablando sobre lo que la broma que hemos hecho de Marvel Fans United de España, ha dicho que le apetecería hacer un vídeo no solo en español, porque dice que habla un poquito mal, pero que le gustaría hacer un vídeo en España y conocer a todas esas personas que les siguen de aquí de España, y que le encantaría que estuviéramos los de Súper Ficción con ellos, y que es una oportunidad de cara a un futuro. Of course, it's a good idea. Yes. We will. Yo podría hacer el trabajo junto a Julian de repetir cosas en inglés, porque mi inglés es malísimo. O puedo gritar como los españoles, como gritamos mucho, pues lo que prefieras. Yeah, my brother is saying he could be just like Julian. He could just repeat phrases in English, or he could just be in the background shouting and shouting. Il a dit que si on fait ça, mais lui, comme il parle pas anglais du tout, il a dit qu'il sera pire que Julien. Il va même pas répéter les mots de yeah, we're gonna learn a little Spanish. We have to, and so we'll speak in Spanish, so everybody is okay. Everybody's cool. Intentaremos aprender español para que para cuando lo hagamos pueda entendernos todo el mundo. Perfecto. Bueno, pues tengo muchas ganas de verlo, ¿eh? Well, we're looking forward to that. We would really like to see it. Us too. It's gonna be amazing. We're gonna do it. Spain is like it's too close for us not to go over there. So we're definitely gonna do it. España está demasiado cerca de ellos como para no venir aquí a vernos, así que están deseando. Great. So you have a house here if you want. Perfect. Yes. That's amazing. Y también tenemos un pasillo para grabar. Importante. Julian said, we'll be there tomorrow, okay? Dice que nada, que mañana ya están aquí. Perfecto. And my partner says we also have a corridor for you to film your videos. Oh, yes. That's all we need. Along. We do. We have a really long corridor if you want. Il y a des surprises, un long couloir. That's awesome. Il faut qu'on ait de la patate dans notre famille. Yeah, we're going to give it all. It's going to be dope. Do you know what we are excited about? For Shang-Chi. So, nos apetece muchísimo, nos apetece mucho ver Shang-Chi. Tenemos muchas ganas de verla. Because the actor already liked our Marvel fans video. I think he liked the Captain Marvel video. And so we're going to do a big one. There's this famous... comment il s'appelle le gars qu'on a vu l'avant-première? Lequel? J'ai oublié. There's this guy, I forgot his name right now. He's very famous. Because he sent me a message not too long ago. He's from China. I forgot his name, and he's gonna watch this. He's gonna kill me. But I met him like not too long ago, and you want to help us do this video with us for Shang-Chi, and we're gonna kill it. We're trying to do bigger than what we did for Black Panther. We want to do a big thing, and he answered everyone on on Twitter, and he also liked our Marvel Fans United video. So this is gonna be the biggest
video we're gonna make. We're gonna go on the streets. We're gonna go crazy. So we might go to Spain for this one. So. Bueno, que dicen que les apetece ver mucho Shang-Chi, que el actor Simu Liu le ha dado like ya a algunos vídeos de los suyos, creo que le dio like al de Capitán Ah, Marvel. Chandra Liu. Voilà, Y que tienen a un chico en China que va a ayudarles a grabar un vídeo para cuando llegue la película de Shang-Chi, y que quieren hacer algo enorme, quieren irse a las calles y que están deseándolo y que va a ser el vídeo más grande de su canal. Wow. Oh, great. Shang-Chi is a great surprise for NCU. Yeah. I think. Yeah. Better than I think all the people. Veremos qué sucede después, pero... We'll see what happens after, but that's what it means. Il a dit que Shang-Chi, c'est une grande surprise en fait pour la MC d'avoir ça, tu vois. Parce qu'il a dit qu'il ne s'attendait pas à un film comme ça. Il a dit que c'est bien pour que la MC, tu vois, il ramène tout. Ouais, mais tu sais, le mémo, ça m'a surpris. Genre, je me suis dit tout de suite. En fait. No, but we are so we're like so proud. I mean, not so proud because it should be normal, but we're happy like how Disney trying to be inclusive with their movie. I know a lot of people might think, you know, it's cash grab. They need to make their money, but it feels good. Like, cause I mean, I'm not Asian, and I don't want to speak for them, but for me with Black Panther, it felt good to have someone that looks like me in theaters, right? Because I like superheroes regardless, but when I read the comic books, I see every color. I see blue. I see poor. I see big. But on movies in Hollywood, we're not used to see that always. And now I feel like a company as big as Disney doing it might, you know, influence all the small companies. So a big movie like Shang-Chi, we want to show the people. I mean, Shang-Chi is not just for Asian people, it's for everybody. We want to show them that we behind it, and we want this to be as big as Black Panther and to go bigger so other people can see it, you know, other company can see it and do the same thing, whether it's superhero or not. Bueno, dice un poco que lo que más le gusta de que Disney haya comprado los derechos cinematográficos de los personajes de Marvel es que a él le encanta leer los cómics, le encanta ver todo el color, le gusta fantasear, le gusta ilusionarse con los cómics, y es algo que le encanta que ahora tengamos la oportunidad de ver todo eso gracias a que Disney ha comprado los derechos de estos personajes. Y que con Shang-Chi repite que quiere hacer algo muy grande, quiere hacer algo más grande de lo que hicieron con Black Panther, y que quieren que sea el vídeo más grande que hayan hecho en su canal. Qué bueno. Pues esperemos que lo logréis, chicos. Esperemos. Yeah. We hope you manage to do a really big video for the Shang-Chi movie. Ah, thank you, appreciate it. Ahora, vamos a haceros ahora un par de preguntas más en el chat, y si os parece ya vamos terminando, y si os atrevéis os haremos un test. A ver cuánto sabéis. So we will continue with a couple of questions from the chat from our fans, and then we can start like finishing. But before, we want to make you a test to see how much you know. Solo si quieren, sin compromiso. Only if you want. Oh no, don't worry, we don't. Oh, let me tell you. Il a dit que là, on va finir, on va prendre peut-être une dernière question des fans. Après, on a fini. Après, il va nous poser quelques questions sur Marvel pour voir si on connaît. Mais c'est juste pour que ça on se connaît, c'est pas de question. So yeah, we take the challenge. We might get 0 answer right, but it doesn't matter because we're here also to learn. So let's go, let's do it. Perfecto, aceptan el reto y no les importa tener las preguntas mal porque están aquí también para aprender y están deseándolo. Vale. Perfecto. Pues ponle un par de Voy a compartir esta pregunta que me parece bastante interesante. Y así sabemos también si les gusta DC, que yo imagino que también les gustará, y a ver qué nos cuentan. Well, this is a very interesting question for my partner, and he also thinks that maybe you could talk a little bit about what you think about DC, because we assume you also like a little bit about the DC universe. So the question is, would you like in the future to be a Marvel and DC crossover, and how do you see the competition between these two really big companies? And it's 3 questions. And what do you think about what DC has done with the movies? Ok, il a dit, parce que tu vois, on parle Marvel, et il y en a qui a voulu nous faire un petit challenge par rapport à DC. Il a dit, qu'est-ce qu'on pense première question, est-ce qu'on aimerait bien avoir un crossover dans le futur DC et Marvel? Et aussi, si ça se fait, comment on pourrait le faire? Et qu'est-ce qu'on pense que les films DC, ils ont fait pour l'instant, tu vois? Qu'est-ce qu'on pense? Parce que tu vois, là, il y a un film Marvel,
Et ici, tu vois comment ils ont fait, tu vois, qu'est-ce qu'on pense sur des films, est-ce qu'on regarde un peu, est-ce qu'on a l'impression qu'on aime bien. Ici, tu vois. Le seul film que je vois avec DC Marvel, ce serait DC versus Marvel. Ouais. Moi, Oui, c'est ça qu'il demandait. Ok, ouais, moi je parle de, tu vois, Ouais. j'imagine, tu vois, genre Spider-Man contre Superman. Ouais, Tu vois, ah, ouais. ok, tu vois, je te parle de ce mouvement-là. Après, sinon, genre, comment je vois leur univers, ils avaient pu avoir quelque chose de bien avec la première, avec, tu vois, le phénomène Justice League, ils avaient commencé à faire chacun leur histoire, etc. Tu vois, moi je trouve que pour ça avait été un bon début, tu vois, ils avaient ramené après le Joker, etc. Tu vois, après, tu vois, le film Joker, il tue, il revoit, c'est le contraire. Ouais, Et tu... Après, moi, je me dis, genre, ils auraient peut-être dû garder les mêmes acteurs, tu vois, et pas commencer à changer à chaque fois comme ils font, tu vois. Et je me dis, parce que maintenant, c'est au jour d'aujourd'hui, si tu veux commencer Batman, quel Batman tu vas commencer? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pars du principe là, je me dis, genre, après, tu vois, genre, Spider-Man, c'est différent, tu vois. On sait que maintenant, Spider-Man, il fait partie, tu vois, de l'univers, tu vois, avec la MCU, tu vois. On sait que c'est Spider-Man, on sait qu'il y aura un Batman qui sera à côté, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Chez DC, c'est pas pareil, tu vois. Regarde, on avait Ben Affleck qui était Batman. Genre, on l'a vu aux côtés de Superman, tu vois. Ouais. Mais là, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas si ce Ben Affleck-là, tu vois, genre, il sera encore aux côtés de Superman. Ouais, on sait qu'il a changé déjà, tu vois. Maintenant, c'est là, donc, voilà. I'm gonna give his answer first, then I'm gonna say my answer. All right. So, Julian said, as far as crossover, I think the most interesting thing to see would be a movie like kind of like Marvel versus DC instead of a alliance like Batman and Spider-Man, you know, doing a funny adventure. It seems like people will be more excited to see a versus, kind of like the comic book issues they did for that one event. Now they did 4 of them. It was an event when they did a Marvel versus DC, and he said that would be interesting to see. He think that the DC what DC have done with movies, they have done like some very great movies, just like the Joker, which was amazing. He also said like their solo movie are very good. He just think that they're not as strong as creating a universe and I join him in this answer is everything that happened with all the departure from actors. So it can be harder for us with the strong fans. Like, so if somebody is a strong fan of DC, it doesn't matter if they change the actor, they change the story, you're gonna watch it regardless because you support it. But the thousands and millions of people that don't follow, they just go to see the movies, they can be confused as far as the universe. And I think that's the weakness with DC, because they make good movies. They make, I believe, the greatest animation movies compared to Marvel. Animation movies, DC are amazing, but as a universe, something is missing because they're rebooting. But the strong movies are amazing. I feel like the Batman's going to be, Matt Reeves is going to do a great job. Joker was amazing. Dark Knight was amazing. So it's like, they need something to be the power of Marvel is that it's a universe. So you have to almost at this point watch the next one so you can understand the other one. And then when you see them, it's like you see your family, so you grow up with them. But the DC, they feel more like standalone. So that's I think the weakness in their stuff. But they're doing great. That's our answer. I hope that makes sense. I'm sorry, I went everywhere. I'm sorry. Bueno, un poco lo que ha dicho es que, para empezar, Julian ha explicado que cree que en cuanto a un crossover es una idea muy interesante y que creen que sería lo más interesante que podrían hacer con él es un versus de Marvel y DC, como hayan hecho alguna vez en los cómics, y que le gustaría mucho ver eso y que cree que funcionaría mucho mejor que una alianza, ¿no? Como se ha podido ver en otras veces, como en el cómic de Superman con los 4 Fantásticos. Y en cuanto a lo del universo DC, pues también dicen que los dos están muy de acuerdo en que ambos, en que han hecho películas muy buenas, como Joker, por ejemplo, pero que que a lo mejor, probablemente por la salida de los actores, el universo falla un poco. Y que mientras que con Marvel, al final, Marvel ha conseguido que mediante haciendo películas en solitario y luego en grupo, la gente pueda crecer, pueda evolucionar con esos personajes. DC creen que no va a conseguir eso y se ha precipitado. Y dicen que los dos están muy de acuerdo en eso y que esa es su respuesta. And I know we might run out of time, but I wonder what they think. ¿Perdón? Excuse me? I know we're gonna we might get out of time, but I wonder what they think about this question, because it's an interesting question. Que le gusta, que a lo mejor dice que a lo mejor igual nos estamos pasando un poco de tiempo, pero que le gusta mucho hacer esto de las preguntas porque dice que son muy interesantes.
No, don't worry. The time is about you. We have all the time in the world. Nada, yo lo único, cuando nos digas tú, Jorge, que te tienes que ir, pues ya está. Yo no me tengo que ir, yo estoy todavía bien, de momento. ¿Sí? Ok. Let's continue. ¿Sabéis? Yo, mira, me gustaría contestarles a ellos que en cuanto a Marvel versus DC, yo creo que lo veremos en un futuro, pero creo que no sé si desgraciadamente o tal, lo veremos cuando ya todas estas películas hayan pasado un poco la moda, por decirlo así. En el ocaso de superhéroes, sí, ¿no? que puede que sea un último intento de llevar el género de películas de superhéroes a algo más y ofrecer algo que no hayamos visto. Yo creo que podría ser. Okay, what my partner thinks is that Marvel and DC crossover versus that you talked about is really interesting idea, and he thinks we might see it actually in the movies in the future. But he thinks it's not gonna be in a close future. He thinks it's gonna be in a time where all the hype and for the Marvel movies is on the DC movies is over, and they want to offer something special and something new to the fans, and that is when they are gonna do it. On a dit que, pour répondre à la question, tu vois, il est d'accord avec nous pour ce qu'on a dit pour le reste. Mais il a dit, en parlant du crossover, il a dit que ça, c'est vraiment. Il a dit que ça peut être cool, comme on a dit, un versus, tu vois. Pas des genre Spider-Man et Batman content, peut-être, tu vois, genre, versus, il dit ce que les fans voudront voir, mais il pense que c'est vraiment dans un futur lointain, ça veut dire, dans un futur quand le hype, tu vois, pour Marvel et pour fans, tu vois, pour DC, c'est terminé. Tu vois, là, maintenant, non, mais genre les gens ne regardent plus les films, c'est passé, c'était genre à 20 ans, 30 ans. Et comme dans Star Wars, tu vois, quand ils ont fait un film dans le futur, là, ils font pour donner un truc de fou, Batman contre, tu vois, un truc quand on aura 50, dans le futur. Parce qu'ils ont dit là, c'est trop, frère. Trop tôt, c'est ça, trop tôt, ouais. tu peux pas maintenant. Mais après, même, ça explique qu'il va même jamais sortir, en vrai, peut-être. Non, mais dans le futur, c'est tout est possible. Frère. Bah, j'espérais venir. Tu crois dans 30 ans, 40 ans, ils vont pas. J'espérais venir. T'es déjà né. Ok. C'est vrai, je suis déjà né, en Ouais. fait. Je suis trop tôt. I'm sorry, he's being stupid, but we're good. Ya está haciendo el tonto, Julian. Igual podemos hacerles alguna otra pregunta. Sí, tenemos más. Ponle... We have more questions for you if you want. Yeah. This one. In English, for you. Oh, it's in English already. In English. Ok, il a dit, pour toi, qui t'aimerait bien jouer Moon Knight? Moi? He says him. I agree, I was thinking. A great catch, but you need to go in very crazy. Ouais, tu dois faire le fou, comme là. No, I think he can play Gambit, a Frenchman with long hair. He can play Gambit. Yeah. Que Julian podría interpretar a Gambit, tiene el pelo así muy parecido. I think before Far From Home, I would have said Jack Gyllenhaal because he can be crazy sometimes, right? He can go. I can see him play the series and that crazy dude for Moon Knight. But now I kind of like they have Jon Snow. I forgot his name. I'm crazy. They're gonna kill me. I forgot his name. Huh? Chris Harrington, no? Kit Harington. Yes, good. Yeah. I kind of like this cast, so because I haven't seen him do something crazy yet, so I don't know. I like this one, but I would have said Jack Gyllenhaal if he hadn't done Far From Home. Bueno, en realidad ellos creen que antes de ver Far From Home y que Jake Gyllenhaal interpretara a Mysterio, como ya sabréis, les habría encantado que Jake Gyllenhaal interpretara a Moon Knight porque dicen que es un actor muy polifacético y que creen que puede hacer roles así que se le vaya un poco la olla y que esté un poco loco. Pero que ahora que eso ha ocurrido están dudosos y les gustaría ver a Kit Harington, el actor que hace de Jon Snow. Pero en realidad el actor Kit Harington ya va a aparecer en la película de los Eternos como el Caballero Negro. Rami Malek to play Moon Knight. Oh, yes! He's a fan cast. Comment il parle de Rami Malek. Il a dit Rami Malek peut jouer Moon Knight, tu vois, ça aurait pu être bien. Ouais, ça aurait pu bien, I think in Stephen Amell, you know, Arrow. Ah, ok. Lui a dit lui peut jouer Moon Knight. Stéphane Amell, c'est lui qui joue Arrow. Ouais, j'avoue. Eso es bueno también. Arrow is gone, so now
Yeah, Ouais, si, en gros, yeah. si, les gars. Yeah, that can be tight. But Rami Malek, that can be amazing. Yeah, I can see that. And for you, I think this is a question I thought before when you say you, Kirk, are an actor and you, Julian, are trying to be an actor. If tomorrow Marvel calls you for offering you a role in one movie, what would you like to be? Ah, il a dit, comme moi je veux être acteur et que toi aussi tu aimerais bien être acteur, si Marvel il t'appelle demain pour jouer un rôle et t'aimerais bien jouer quel personnage? Ah, moi, je prendrais vraiment Gambit. Je sais que par rapport au français, Ouais. ce sera le vrai accent. J'aurais pas besoin de couper mes cheveux. Il faudrait juste que je tape le corps. Comme un mieux. Julian said he would really ask out Gambit because he said he can keep his accent. You don't have to cut his hair, and all he has to do is work out and trying to play and be mean. As far as for me, I don't have in mind a character that's like, oh, this is me. That's definitely me. But what I would love to be a mutant. Anyone, because what I like with mutants is that there's so much mutant that you can even a character that's not as known to the public, you can stretch it out and make him known. Like I would say before 2008, before Iron Man came out, I mean, a lot of us that was really new Iron Man. But my little brother and my little sister, they were not running, I want to buy Iron Man too. But now, they opened his story and to the world. And I feel like they can do it with any other mutant. And I would love that, to have a character that people don't see that well, and I'll make him interesting, and I learn about him, and that, it kind of changed the way you kind of see the mutants. I would love that, to play in that universe, because I feel like working with the Avengers or the people that already made it, you'll feel like it's so big, and so your place will be small, but to something new, it'll be amazing. I'll choose a mutant. Bueno, Julian ha explicado primero que a él le encantaría interpretar a Gambito porque podría conservar su acento francés, no tendría que cortarse el pelo y simplemente tendría que hacer un poco de ejercicio y ser un poco borde para poder lograr esa actuación. Y en cambio Kirk dice que no tiene ninguna elección en particular, pero que le gustaría interpretar un personaje poco conocido para él tener la oportunidad de hacer grande ese personaje y de ganarse la confianza del público, como hizo en su día Robert Downey Jr. con Iron Man, que era un personaje más de segunda de la editorial. Y le encantaría ver algo nuevo, poder investigar un personaje y poder hacerse con él, que eso es lo que más le gustaría. Y que se sentiría muy intimidado trabajando con los Vengadores, con los actores y con toda esa gente que ya lo ha logrado en su momento y que le haría sentir muy pequeño, pero que si fuera algo nuevo y totalmente nuevo le haría sentir bastante bien. An idea. Yeah. Actually, this Bishop was played in the Fox series. It was played by a French actor, Omar Sy. He was a French actor, so that's cool. That's dope. C'est vrai, ça. Wow. Tenemos aquí alguna preguntilla más. Y yo creo que después de esta ya cerramos y les hacemos el test. A ver qué tal. So after this question, we'll finish and we'll start with making the test we talked about, okay? Okay, perfect, that's perfect. Il a dit qu'après cette question, on finit et on va faire le test qu'ils ont prévu. Mais là, ils ont dit, Carolina, elle a dit, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des super-héros de la série Netflix qu'on aimerait bien voir, tu vois, par exemple Daredevil, des trucs des super-héros dans la MCU. Punisher, il faut revoir. En vrai, moi, c'est Punisher. Matthew Murdock, mon gars, c'est quelqu'un. Attends, en vrai, Fist aussi. Tout ça fait, je crois. Julian starts saying, of course, he would love to see Daredevil, Punisher, and then as he start going with the name, you say you want to see all of them. You don't want them to play around to just bring everyone into the MCU. En fait, pour moi, le truc qui a été fou, tu vois, c'est que genre, sur Netflix, c'est la première fois qu'ils ont montré, tu vois, les Defenders, tu vois, en série. Il y a des gens qui connaissaient pas les Defenders, tu vois. Genre, grâce à ça, genre, tu vois,
Mais je Defender, en fait, c'était un truc de mal là, les Defenders sur Netflix, en fait. Vas-y, dis ça. He said, sorry, he was getting excited. He was going off the trail. He said he loved the Defenders when he was a kid. And he said his friend didn't know about the Defenders, like only if you read the Defenders. So to have Defenders on TV was something so great for him. And he felt like they did such a great job with those TV shows that they should just include them without talking about it. They should have a little cameos, and it should be something that they think about. So as for me, I really want to see Daredevil. There's like a lot of rumors talking about Daredevil in Spider-Man 3, and I would love to see that. And if you just bring one of them, then you know all of them are in it. So that's why it's amazing with it. I'd love to see that. But I think I'm pretty much excited for that. I don't know if I think that the Agent of S.H.I.E.L.D. people should have been in those Avenger movies. They should have been, little cameos. They haven't done anything, and I'm like, that makes no sense. Even Avenger 1, a little agent, because that will like even bring more interest to the people on the show. People that don't know it, they'll be like, oh, I want to see it. It's the little cameo, let me watch it. And I don't know why they haven't done that, because it's really, I think the first show is really by DC and by Disney, so it's like why they don't, you know what I'm saying? You have Agent Coulson, that's really your product, so I don't know why they haven't even trying to tie it, so but yeah, Daredevil, definitely me. Daredevil, him, he said all of the one from Netflix, Daredevil, and also the people from Agent of S.H.I.E.L.D. They don't have to have a big part, because I know you want to focus on the big people, but they should at least have little cameos. That's what I believe. Bueno, un poco lo que han explicado, ha empezado hablando Julian de que le gustan mucho los personajes de las series de Netflix y le gustaría que los introdujeran a todos. Ha intentado dar nombres concretos, pero al final ha acabado diciéndolos todos porque tiene muchas ganas de verlos a todos y no quiere que Marvel se ande con juegos. Y pues por parte de Kirk dice que le encantaría ver a Daredevil, que hay muchos rumores sobre él estando en Spider-Man 3 y que le encantaría que se confirmaran porque es un personaje que le encanta. Y también ha mencionado de las series, pero no de Netflix, que los agentes de S.H.I.E.L.D. le gustaría que hubieran estado en alguna película más de los Vengadores, porque son personajes muy interesantes, sobre todo el agente Coulson, y no entiende por qué Marvel no ha utilizado esos personajes un poquito más en la gran pantalla. Y dice que precisamente esos dos personajes, Marvel y los agentes de S.H.I.E.L.D. en general, son los que le gustaría que participaran un poquito más en el futuro de las películas. Yeah, I absolutely agree with that. For me, I think Avengers Endgame was a very big movie. It was everything. But for me, it was a little disappointing not seeing any Agents of S.H.I.E.L.D., not seeing any Defender, because in the past, with Tony Stark and Howard Stark, you see Jarvis. And Jarvis is a character from a TV show. So when I thought maybe in the next stand there will be the next, and they were. So it was a little. Lui, il était un peu déçu que dans. Il y a des shows de Netflix et tout, c'est des shows de Netflix de Marvel, mais les shows comme Agent of S.H.I.E.L.D., tu vois. C'est un show direct de Disney Marvel avec Agent Coulson et tout. Et il a dit qu'on a vu aucun Agent of S.H.I.E.L.D. dans la bataille d'Endgame, aucun dans Avengers 1, 2, 3, même quand c'est avec S.H.I.E.L.D. Il a dit qu'il pense qu'on aurait au moins vu un personnage de la série là. Ça aurait pu donner aux gens, tu vois, de regarder la série. Il n'y a pas tort, parce qu'en plus, c'est vrai que dans la série S.H.I.E.L.D., en plus, en gros, il y a eu Ghost Rider. Ouais. On aurait pu imaginer ce soir Ghost Rider comme ça. He said, John said, yeah, you're absolutely right, because you have people like Ghost Rider. In a battle like Endgame, he wouldn't be part of the thing. Like, he wouldn't just be at home watching TV. It's like, that makes no sense. Like, S.H.I.E.L.D., where's S.H.I.E.L.D.? So he's like, so yeah, you're right. Moi, je pense qu'il aurait pu faire un effort en vrai par rapport à ça. Sí, ha dicho un poco que tienes toda la razón, Sergio, que tenías en las series esas personajes muy importantes como por ejemplo Ghost Rider y todos los agentes de S.H.I.E.L.D. y que le habría encantado y cree que habría sido genial ver una película con ellos dentro. Pues sí. Absolutely. All right, let's go to test. Okay. Bueno, vamos a proceder al test. ¿Os atrevéis? Es el test más difícil del mundo que hemos podido hacer teniendo en cuenta que lo hemos sacado de Wikipedia. Okay, so are you sure you want to do the test? Because it's like the hardest test we could do, getting information about Venom in Wikipedia. Hold up.
we can use Wikipedia or we can't use Wikipedia? No, you can't, but we used it to make the test. I use Wikipedia to make the test. No, it's a joke. Oh, It's a joke. No. We don't use Wikipedia. Est-ce qu'on est sûr qu'on veut faire le test? Parce qu'il a dit que le test est un des tests les plus durs qu'il a fait, que même eux, ils ont utilisé Wikipédia pour faire le test. En fait, ils donnent ça à tous les invités, ils donnent un test le plus dur pour voir ce... Yeah, let's go. We're gonna get zero answer, but let's go. At least we tried. Están muy inseguros de sí mismos y creen que no van a conseguir ni una respuesta. Okay. Amazing. Let's go, dude. That sounds good. This is a test for Venom. Do you like Venom? It's a great character. Et c'est un test spécial Venom. Est-ce qu'on aime bien Venom? C'est un bon personnage. Cool. I think it's cool. I like Venom, but I don't know about Venom. But I'm ready. Oh. I try to... A ver. Okay. This is Venom. Yes. Y si les quieres leer esto un poco, Jorge. Sí, claro, se lo leo un poquito. Well, we've created this test about Venom, one of the most popular characters of Marvel, and concretely from the Spider-Man universe. It's a 15 questions test that is not available for everyone. We will test your knowledge about the most powerful symbiote and famous of Marvel. Ok. Et a dit ça, c'est un test qui a été créé spécialement pour nous. En fait, c'est un test, il y a que 15 questions. Et c'est un des personnages les plus populaires. C'est vrai, en fait, on oublie un des méchants les plus populaires de Marvel, par rapport à Spider-Man, Venom. Et est-ce qu'on on va commencer le test en gros, c'est ça. Alright, let's go. I'm sweating. Dile que no sabremos las respuestas hasta el final. Porque... Okay, we will not know the correct answers until the end of the test. Okay. Hold on. Is it Así que no les podemos decir nada. Lo que decidan, So así se queda. We cannot give you any hints, so whatever you choose, that's what it will be. Okay, is it a multiple question? Yes. Oh! 3 options. Yes. I thought it's about to be like... No, I thought it was multiple answer. Where was the creator of Venom born, which city, and how much he ate when he was youngest type of question. I thought it was about to be Te like esperan this. preguntas complicadas como quién fue el creador de Venom, en qué ciudad vive y qué tipo de comida comía cuando era pequeño. Más o menos. More or less. Ok, let's go. Et en fait, c'est des questions avec des réponses positives. Let's go ahead. Okay. Oof. Okay, this is the let's go. first question. How was the origin of the character of Venom? Ok, c'est quoi First l'origine du option. personnage Venom? First option, it was an original idea of David Michelin. Second option is the first Marvel Comics character. And third Un option, personnage de Marvel. it was a design of a fan that he did for a contest. Et au troisième, c'est un dessin qu'il a fait pour les fans. C'est quoi la première? Première, c'était créé par Michel. David Michel. Primera opción. Are you take sure? the first one. On prend la première. Yeah, first one. Yes. Are you sure? Are you sure about it? Non, on est sûr. Yes, we're Yes. sure. Okay. Great, first one. Okay, they're laughing at us. They know the answer. Who was the first artist that drew Venom for the first time? So, Oh, we're wrong. Romita Sr., Todd C'est qui le premier artiste qui a dessiné Venom? or Romita Jr.? Mais là, parmi les noms, il n'y a pas le nom de l'autre en premier. So, we got it wrong then, since we don't have the name of the first one. No. I don't know. The first artist that drew the character in the comics. Ah, ok, non. Il a dit c'est le premier artiste qui a dessiné Venom dans les comics. Ok, so we have Romita Senior, Todd McFarlane. Non, not Todd McFarlane, Romita Junior. Je crois que c'est Romita Senior ou Romita Junior. Ouais, ou alors Todd Viens, McFarlane. on fait un pile face sur Junior. Ouais. Les trucs. Toi, tu dis quoi? Moi, je dis Junior, toi, tu dis truc, on fait perfect ciseaux. Vas-y, 1, 2, 3. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Ok. Romita Senior. Romita Senior. Romita Sr. Are you sure? Yes. We're sure. Le prochain, franchement, Ok. c'est dans le même blog. Ouais, je reste. Venom is
So Venom is Yeah, symbiote. a symbiote. Yeah, symbiote. Is Yes, symbiote we are from sure. the planet, is no, symbiote no, from no. the planet Clinton or an alien? Un symbiote. This is, es una pregunta un poco trampa, Jorge. Diles que la pregunta es un poquito Well, trampa. it's a little bit of a trap. The question Que- is a little bit of a trap. So you have to choose the most correct answer of all of them. The most complete and correct one. Ok, est-ce que c'est un symbiote? Est-ce que c'est un symbiote de la planète Clean Star ou est-ce que c'est juste une créature? Parce qu'en fait, j'ai trouvé la réponse qui est la plus correcte. Ouais, je sais. Mais du coup, je sais pas est-ce qu'il parle d'une planète? Ouais, il y a des scriptars, la planète. Je sais pas si c'est ça ou Je sais pas non. si c'est scriptar. I don't remember. Je sais qu'il s'appelle d'une planète. Ouais, Mais je sais pas si we know it's c'est ça ou from. I don't remember being from the name of the plane being that. But then again, you instructing me to be that it have to be the most. Oh yeah, we're gonna take number 2. We're gonna take number 2. Right, number 2. Are Number you 2. sure? Let's go. De todas maneras, si quieren, luego tenemos otro test más corto, que yo creo que también es más sencillo, que este me he flipado un poco, de Marvel Studios, que es cortito y si se animan, lo tenemos también Okay. y así nos reímos un poco después de este. Okay. Something else. After this test, which is a really, really hard test, maybe we've gone too far with the difficulty. We have another easier and shorter one about Marvel Studios and the movies. So maybe if you want to do it, because it's easier, so we can laugh a little bit. Il y en a un, c'est celui-là, c'est le plus dur qu'ils ont fait dans un, le plus, on va faire le plus facile. Pour les films Marvel seulement. Okay. Yeah, let's go. But what happened if we get all of it right? Are we the king or not? Of course. Yeah, good. Si on a tout pour on est les rôles. Dile que él no lo sabía, pero en el momento que aceptaba este reto, estaba poniendo en juego su puesto como presidente de Marvel Fans United. Okay, this is actually something No ha you leído la didn't letra know. pequeña. Okay, this is actually something you didn't know when you accepted the challenge of the test, but you are actually in risk of losing your presidency of Marvel Fans United. Elle dit par contre, il y a des si vous gagnez ce test, vous êtes les rois de Marvel, mais si on perd, c'est nous les Marvel. Alright, well, just know. Dis-le, tu sais quoi? Dis-le, au pire, vous faites la prochaine vidéo. It's like, all right, so if you guys become the new president, just know there's a lot of hate from the DC fans, like in your DMs every day, and you have to scream on your next video. Don't forget. Bueno, nos están diciendo que si queremos ser presidentes de Marvel Fans United, que sepamos que va a haber muchos fans de DC que estén enfadados con nosotros y que tenemos que gritar mucho en el próximo vídeo. Bueno, se puede hacer, se puede hacer. That is something we could do, actually. Yeah. No. Bueno, next question. Who is Next Noor? question. Who is Noor? Well, it's Never seen him. difficult question. So, Old Man Venom, so Eddie Brock, the first symbiote, Le premier or symbiote. like a kind of god for the symbiotes, and the creator of the Necrosword and the Clincher. Hold on, let me see him. Il le connaît que de nom, lui. Oh, yeah. Julian only know him by his name. I'll say the last answer. The last. Last answer. Of the symbiote. Okay. Yeah. Great. C'est quoi? You say Okay. Judy, symbiote. Eyes, lice, and pancreas. How does this phrase from the movie Venom continue? Okay. Say it again. Eyes, lungs, and pancreas. Okay. C'est quoi? Il a dit les yeux, So the possible answers are: le foie et puis le pancréas. Okay. today we're gonna eat you, Peter Parker. So many snacks for so less time. And finally, we will be able to end with Spider-Man. Il dit, ok. En fait, la réponse à cette phrase, ce qu'il a dit, c'était la question, c'était aujourd'hui on va te manger Spider-Man. Après, what was the second one again? Sorry. So many snacks for such less time. Il a dit tellement de snacks pour un temps court. And the last one, sorry. The last one is finally we'll be able to end with Spider-Man. Enfin, on va pouvoir finir avec Spider-Man. Donc en fait, c'est une de ces trois phrases et après la réponse c'est le pancréas. Moi je pense que c'est le manger. Je pense que we're gonna eat you, Spider-Man.
C'est genre, c'est ce que dirait Venom. Ouais, c'est ouais, normal. ouais, c'est normal. Je crois qu'on va en finir. On va en finir. Ouais, dis toujours ça, ouais. Ouais, mais là, il parle des yeux, du pancréas, du foie. Ok, Se la ha ça marche. tomado en On va serio, take ¿eh? number two. Number two. Number 2. La 2. Well, I'm so glad this is not timed because it'll be so stressful. okay. This is, debo admitir que me he pasado un poco porque yo sí que soy muy fan de Venom y este test cuando lo he hecho es un test que tenemos en la web que puede hacer cualquier persona, pero me he pasado un poco con las preguntas, ¿vale? O sea que prometo hacer los próximos un poco más sencillos. Okay, Porque so my partner, the creator of this test, said that we made this test for everybody that could do it in the web, but it's a little bit too complicated, so he'll try to make them a little bit easier for the next time. Sorry. Ok. Il a dit, son pote qui a fait ce test, il a fait ce test à partir du web, donc il est un peu trop dur. La prochaine fois, il a donné un test un peu plus facile. Okay, so which of these characters is not a symbiote? Gore, ZZXX, or Carnage? Il a dit lequel de ces personnages n'est pas un symbiote. Gore, Carnage ou ZZZX. I'm gonna number 2. Imagine, c'est là que ça. Number 2. Okay. Número 2. Ça, tu te vois, c'est un gros. I feel so bad if that's not true. Esto no sé cómo se dice en inglés, chicos. Yo es que ahora mismo no te sé decir. Podemos saltarnos la pregunta si queréis. La que tiro de traductor. Las ponzoñas en el cómic de Venomverse son... Es que no te sé decir. No sé si Pero son lo puedo los buscar Poison. rápidamente. Creo que le llaman los Poisons en el cómic. Perfecto. Básicamente, bueno, es que no puedo porque iba a decir el spoiler. Nada, Probamos dale. con eso, no pasa nada. So, the next question is, who are the poisons? Oh, wow. An evolution race of symbiote, parasites that hunt symbiotes to survive, or the Los hijos, más bien, más que herederos. sons of Carnage. Ok, il a dit que c'est qui les poisons? C'est les fils de Carnage, c'est des êtres qui se battent contre les symbiotes, ou alors c'est des êtres qui viennent des symbiotes. Se me ha ido la olla a mí con esta pregunta, ¿eh? Sí. Está bien, hay que tener también difíciles. No sé, personne connaît. Le mec, Es trampa porque Gore tiene la espada simbionte, pero él en sí no es un les simbionte. fils de La anterior, ¿no? Sí, el anterior. Sí. He hecho trampa. He sido un poco tramposete. Ha sido inteligente. A mí me ha costado. Number 2. Number 2. Vale, number 2. Number two. Well, Let's go. Let's go. Oh, Okay, Tom this Hardy. is a little bit easier. So, in which comic book did Sony Pictures base the movie Venom? Ok. Venomverse, Venom Lethal Protector, or Amazing Spider-Man issue 299? Ok, il a dit c'est le film Venom, il est basé, bah, plus jamais comme ça. Le film Venom, il est basé sur quel livre comic, c'est pas ça le nom. C'est Venomverse, Venom Protecteur Total ou le Amazing Spider-Man 299. Je sais pas toi. Moi je dirais Amazing Spider-Man 299. Are you sure? Yes. Okay. Ok. We'll give that for the correct I'm answer. trying to be a bad guy with us, but it's, que me perdonen, pero es que va en mi ser. Soy así. So, hold up. Do you guys already know the answers? Yes. ¿Cómo? We do. Yes, we do. Oh Que si my ya God. conocemos las respuestas. Je me demandais si connaissais la ¿Qué? réponse. Que si la sabemos. Sí, claro, porque lo he hecho yo. Entonces sí que la sé. My partner did the test already, and I think both Sergio and I already did it, so we all know the answers. Entonces, So you guys, they're laughing at us. estoy disfrutando viéndoles sufrir y con mis pequeñas trampas. Sí, dicen, es lo que han dicho ellos, que creen que nos estamos riendo de ellos. No, ni mucho menos, ni mucho menos. No, yeah, it was the test. Es un test público que estamos haciendo para todo el mundo que si se sabe bien y si no, no se es menos fan por no saberlo.
Yeah, it's a public test we're doing for everybody, so it's just, and it's really, really hard. So it's just, it doesn't. No, mean it's fine. anything. Yeah, we know. Don't worry. We're not Fine. offended. So you said Spider-Man issue. Yeah, 289? Amazing Spider-Man 290. Okay. Okay, Amazing. come on. Actually, one day I'm gonna have one of my friends. He's a Marvel god in his mind. He's gonna do this. He's gonna get it right. I know. All of them. Great, we're looking forward to that moment. Dice que algún día traerá algún amigo que de verdad sabe muchísimo de Marvel y que se las va a saber todas. Perfect. Venga, vale, y haremos un reto los dos. Estará divertido. Un challenge. We'll do a challenge for both of you. No, but just Okay, let's go for the next question. Which of these characters haven't been with the symbiote never? Because you know the symbiote can fusion with human beings. So Yeah, which yeah. of these characters has never fusioned with... Lequel de ces personnages, ils ont jamais eu un symbiote. we Captain have America. Thor, Captain America, and Aunt May from Spider-Man. Ok, Azmi de Spider-Man, Thor ou Captain America. Moi, j'aurais tort. Tu vas pas être avec un symbiote, et puis en plus, c'est contre la foule, parce qu'il va se prendre la tête. Ah, bah Captain America pourrait être avec un symbiote. Parce que c'est une thérapeute, un peu comme toi. Non, mais le symbiote, comment il serait. Ouais. Bah, en fait, ça fait ça sur la vie, après, ouais, ça, c'est vrai. tu vois. Thor. Thor? Thor, final answer? Thor. Yes. But Okay. then again, I feel like it's the character from Spider-Man because that's the first thing we'll say. Well, she's in Spider-Man, so of course she's taken. But now I'm going to say Thor. Thor then. Ok. Great. L'autre, c'est un personnage de Spider-Man. Je me dis, comme c'est un truc dur, peut-être que justement. Vale, tu dis, voy a cambiar un poquito la Spider-Man, c'est sûr et pregunta, touché. un poco mejor, Ouais. en Ah, inglés. voilà, après. Next question. Venom can be damaged with... Ah, ok, that's, I know that. Venom, il peut être. We have il three peut être options. faibli avec, pardon. Fire, Normalement. water and earth, Mhm. anti-venom, fire and sound, or carnage, sound and fire. Anti-venom, fire and sound. This is sure. He's sure. Yes. He's really, really confident about it. Well, yeah, because I know the sound is part of it, and the sound was not in the other answer. But then again, I'm like, what is anti-venom? Anti-venom yeah. is another symbiote that can actually harm the venom symbiote. It's Ah, like a okay, I'm- synthetic symbiote that can harm venom. I'm gonna use that then. Ok. Number two. Marca dado. La segunda. La segunda. Sí. La segunda. Et la caméra, Yeah. elle fait comme si elle est au milieu, elle est pas au milieu. Il n'y a pas de milieu. Mets ton doigt de ce côté-là. Okay, we have another question. C'est ça. Who was fusioned with the venom during his story in space as Venom Space Knight? Ok. Mac Gargan, Eddie Brock, or Flash Thompson? C'est qui? McGurgan, je crois. Mac, yeah, Mac. Mac Gargan. Mhm. Are you sure? Yes. Great. Ok. And another question: Have there ever been an alliance between Venom and Carnage? Parce qu'il y a déjà eu, ils vont déjà faire un accord Venom et Carnage. Ouais. Mon frère a déjà eu un combat avec Venom et Carnage dans la Non, un accord. Ah, j'ai fusionne, genre. Non, ils sont d'accord, genre ils vont faire une alliance. Je pense pas, j'ai toujours vu l'inverse, non. Pardon. Can we read the answers? Great. Yeah. Yes. A doubtful alliance in the event venomized, and it was to end with Spider-Man. Ok. Option two. Attends. Option two, only to end with Spider-Man in more than one occasion, or never, because they are really, really terrible enemies. Ok. Une fois, ils l'ont fait, peut-être une fois, c'était une alliance une fois pour tuer Spider-Man. C'est juste une alliance pour qu'ils se battent contre Spider-Man. Ou alors ils l'ont fait plusieurs fois pour se battre contre Spider-Man. Ou alors jamais parce que c'est les pires ennemis. Pour moi, jamais, en vrai. Toi, ils t'ont jamais. Parce que les deux étaient Spider-Man, ils l'ont jamais fait une fois. Ouais, mais le truc, c'est qu'aussi, c'est quoi? C'est que Venom et Carnage, ils se détestent aussi. Ils se détestent aussi, mais ils détestent aussi Spider-Man. Sûrement, ils vont tuer les deux. Donc, est-ce qu'ils l'auraient fait une fois, genre dans un comics? Ou alors peut-être par exemple, je ne sais jamais, tu vois. Parce que moi, j'ai déjà vu Carnage et Venom et Spidey contre Carnage. Tu vois, Ouais. c'est ça le truc. Du coup, je me dis, Bah, si tu l'as déjà dit, c'est vrai. de quoi? Venom et Spidey. Ah ouais, contre Carnage, Ouais. à deux, ouais. Tu vois, moi, je me souviens de ouais, ce je vois. truc-là, moi.
It's hard because we remember vividly this comic Venom and Spidey against Carnage. So we know about this alliance. So now we're trying to think if they would ever, because they hate each other, do something together against Spidey. I would say never. Never. Yes. S'il a fait, c'est que c'est une table. But then again, you know, I think- Marvel, they can have, Never. they can have them one-shot universe thing that happened. But I'll say never. Final answer. Okay, next one. The third answer, no? Yeah. Third answer. Okay. And let's go to the next question. So this one, That was the it can be easy or it can be hard if you haven't read the comic book. In Ok, which ça peut comic être book facile ou does difficile, c'est un peu comic book. Venomized T-Rex appear? Dans quel comic book il y a un T-Rex qui a été vénomisé? The options are Venom Against the Wild World, Old Man Logan, or Venomverse. Le Venomverse, Venom contre le monde improbable, ou Old Man Logan. Dans lequel de ces comics il y a eu un dinosaure qui a été vénomisé? Pourquoi pas Venomverse? Venomverse, we're gonna think. J'y existe. Faut gratter leur tête. Est-ce que tu connais? Venomverse. We're trying to see our Venomverse. faces. We're trying to see our faces when we say an answer. We're trying to play poker with you guys. It's hard. It's hard. We're trying to. Me cuesta mucho no deciros, que no es esta, que es la otra. Pero no puedo decir nada. No puedo decir My nada. partner is having hard time for not telling you all the correct answers, but we're trying to keep our faces straight. Ils n'arrivent pas à se tenir pour nous dire les bonnes réponses. Ça veut dire ça, tu vois qu'on a merdé. Ouais, ça. Okay, so you said Venomverse? Yes. Amazing. We Let's go believe. to the next one. Which status does Venom have right now in the Marvel Comics universe? We Okay, have c'est quoi le three statut de options. Venom dans le... Oh, sorry, go ahead, continue. We have three options. It's a hero because his actions in the War of the Realms made the Avengers start trusting him. No, he's a hero now, the last time I read. The second option is he's a villain because he opened the gates of Midgard and to Malekith and the rest of the villains. Mhm. And the third option is he's an anti-hero because he Right. he betrayed Your he anti-hero betrayed is... everyone in the War of the Realms, but then he redeems himself. So, anti-hero is like a vigilante, like a Punisher, right? Yeah, like yeah, something like that. Or Yeah. maybe someone that is not fully bad or fully good. Yeah. I will take... Dang, is it a hero or anti-hero? I know it's not bad anymore. I'll say, ok, il dit, c'est quoi maintenant le statut de Venom maintenant dans Marvel? Est-ce que c'est, parce que je sais qu'il est dans les gentils maintenant. Il dit, est-ce que c'est un héros? Tu vois, c'est pas un héros comme Iron Man, tu vois, maintenant il sauve les gens. Je sais que maintenant il est plus mauvais. Ou deuxième mauvais, ça c'est faux. Ou alors que c'est maintenant un anti-héros. Anti-héros, c'est comme Punisher, c'est pas 100% Deadpool, c'est pas 100% gentil, mais il peut faire des, comme Jack, il peut tuer pour mes... Moi, le c'est but, c'est un bien. héros. Yeah, Moi, j'ai ça. anti-hero, I would say. Mais je crois qu'il est devenu vraiment... Final answer, anti-hero. Il y a déjà... Parece que C'est sí. bizarre. Yeah, we're gonna say anti-hero. 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 Okay. Yo, Anti-hero. the last one. The last question. Okay, what happens when Venom fusions himself with a human, with someone? Qu'est-ce qui se passe quand Venom il se fuse avec quelqu'un? Las opciones, léselas. Oh, the options. Yeah. Well, the first option is Venom cannot separate from the human until he dies. The second option is nothing happens. They are in a symbiosis state and nothing happens to any of them. And the third option is that Venom has access to his memories. He gives increased strength, and Venom acquires the power of the human being that he is fusioned with. Third one. Third one. Third one. You're sure. La primera opción, ¿no? I don't know if you can read... Third one. if Ha you can dicho go la to his tercera opción. memories. La tercera opción. La tercera. Yes, you can. Yeah, we're good. Third Okay, one. the last question. Okay, this is the moment of the truth. C'est le moment de vérité.
Coronavirus. Let's see what happens. Let's see what happens. You choose the third question, the third answer, sorry. Yes? Yeah. Yeah. Okay. Wow. Invéntatelo. Dile, Jorge, que esto es una cosa que nos pide la aplicación, que me invento yo el email y no pasa nada. Perfecto. You Okay, want my email? This email thing is something that the app we're using for the quiz is asking us for, but anybody that does the test doesn't need to put the email, and you can just embed something and click submit. Okay. Wow, en cuanto le dé aquí a clic, vamos a saber los resultados. ¿Qué esperáis que habéis Sí. acertado? When my partner clicks in the blue button, we'll know what the answer for your test was. So, are you nervous? Yes, a little bit. A lot, actually, yes. I'm full nervous. Bueno, pues vamos a darle, a ver qué ha pasado. Dale, a ver. Let's see what happened. Let's go. Voilà, en dessous de 10, frère. 6. 6. 6 from 15. 6 out of 15. It's not really about the difficulty of the test. It's also We don't even have half. Oh We are the new presidents of Marvel Fans United. Sorry. yeah, we're in You gotta say it. What? 6? Okay, can we see the answers? Yes, Okay. of course. Yes. Of course you can. Of course you can. The last one you have from the beginning. Oh my god. Okay, the first one. The first one, it was actually a fan that made the first design in a contest they had, Wow. and then the fan designed the Spider-Man black suit, which would eventually become Venom. And De hecho, el fan, por si ellos les interesa saberlo, se llamaba Randy Schweller, que participó en un concurso, y sí que es verdad que no dibujó a Venom directamente, pero dibujó una especie de traje mejorable para Spider-Man, que es el traje de simbionte negro que vemos por primera vez en los cómics de Secret Wars. ¿Cómo era el nombre del chico otra vez? Randy Schweller. Okay, so if you want to know, the name of this fan was Randy Schweller, and he did not design Venom as we know it today, but he designed an enhanced suit for Spider-Man that would eventually become Venom as we know it today. C'est le fan qui s'appelle Randy Scholler, en fait. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il c'était un concours. Et on demandait des nouveaux costumes Spider-Man. Et lui, il a fait un costume tout noir. Il a dit qu'il donnerait plus de force. Et ils l'ont pris comme idée. Ils l'ont fait Venom. Okay, and continuing with the story, the correct answer for the second answer is that Todd McFarlane actually was the first artist to draw Todd McFarlane. Venom in the Marvel Comics. I knew he was Todd McFarlane. I was scared. He bought the character from the fan. He bought the design, and that's why he started doing the Venom series, because he bought the design for I think $200. Yeah. What? Yes. But the fan design, yeah, he did. Il a acheté le design du truc au fan. Il a dit, il l'achète pour faire. Mais il l'achète pour 200 €, frère. Alors là, il serait un millionnaire, frère. C'est ça. That's crazy. They'll be a millionaire now if you knew. Yeah. Y bueno, sobre esa pregunta, Todd McFarlane fue el primero que dibujó a Venom como tal, si no me equivoco, en el Amazing Spider-Man 299 o 300, junto a David... Eso es. Junto a David Michelin, que son los que se consideran los creadores profesionales del personaje. Okay, so Todd McFarlane was the first artist, as we said, to draw the Venom. He did it in the Spider-Man issue 299 that you will find in a later question, as you saw. And he drew it against, ¿cómo era el nombre? He drew it with... David Michelin. With David Michelin, which was an option for the previous question. And they are considered, both of them, the creators of the Venom character. Wow. En fait, il a dessiné pour le premier Spider-Man 299. Et ça a été un succès, tu vois, tout commencé maintenant. Il a fait avec David Mitchell. Mais en fait, le gars, déjà qu'il a acheté le costume design, il ne savait pas que lui, il travaille pour Marvel. Et il ne savait pas que ça allait devenir un truc comme ça. Comme si toi, tu fais un bandeau, nouveau bandeau Naruto. Il dit, je peux t'acheter ce bandeau, mais c'est moi qui l'ai créé.
C'est un gars de Tourcoing, tu dis ouais, tu lui donnes, et après en fait il travaille pour ma moto, il sort de ma. Alright, I told him there. Great. The next question, you had it right. C'est grosse là. Ouais. Yes. Right. Yeah. Nice job. It was a very difficult question because I think both three of the answers are actually real, but we asked you to give a more concrete and true answers. Ok, et il a dit que c'était une vraie. Diles- Que les trois c'était des vrais. Que sí que es verdad que aquí he sido un poco tramposo, porque sí que es verdad que con que saber que es un simbionte está bien, pero aquí he ido un poco a pillar a lo que llamamos aquí los que son esos un poco listillos, por reírme un poco, ¿vale? En plan divertidos, o sea, sin mala fe. Sí, se lo he explicado ya que era una pregunta trampa porque todas eran correctas, pero queríamos que fueran más específicos. Pues vamos a las the next, who is null. Yeah. Yeah, we got it right. There we go. Nice job. ¿Puedo explicar lo de la espada de Gore? Dale. Sí, ¿no? Sí, claro. Null is actually the creator of a very famous sword that Gore, the character Gore, that was an option in a question from down. It was the creator of that sword. It's a really powerful sword, and it's rumored to appear with the character of Gore in the Thor: Love and Thunder movie. Oh, en fait, lui, c'est le créateur de. Oh, wow! Lui, c'est un des dieux, il a créé l'épée. Cette épée-là, et l'épée-là, en fait, c'est une épée que le personnage Gore, c'est lui qui a été touché par le symbiote. Et Gore, il y a une rumeur que Gore, il sera le méchant dans Love and Thunder. Et donc, il y aura le symbiote dans Love and Thunder, donc ça sera un truc de fou, tu vois. Ah ouais. Ok. Ouais. Là, il faut se dire. Sigue bajando, Denis. Oye, esta pregunta estaba contestando a la gente del chat. Bueno, esta yo creo que la han adivinado también. Yes. Yeah, you got this one right also. Es la frase que se utiliza en la película, ¿no? Cuando coge a uno de los que le persiguen durante la peli, pero en verdad esta sacada es, ¿cómo se dice? Es un fanservice total en la película para los fans de Venom, porque esta frase está sacado de uno de tantos encuentros entre Venom y Spider-Man. Vale, okay, I'm sorry. No, you good? No problem. My brother. It's a cameo. Like Yes, Stanley. it's a cameo. Is that Robert Downey Jr.? Come on, Robert. Robert, we'll have Robert in the next live video. Adonis, me voy a tener que ir dentro de poquito, así que si te parece, cuando terminemos el test, yo voy a tener que irme. Vale, perfecto. Pues si quieres le decimos que dejamos el otro para otro día. Y si quieres, perfecto. podemos repetir y que ellos nos preparen uno a nosotros y hacemos un challenge divertido. Así tenemos Fantastic idea. Okay, my partner and I are discussing that maybe we're running out of time, but we'll leave the next test for that we told you about the Marvel Cinematic Universe for the next day, and maybe you can too prepare us a test that we can complete if you want. I bet that worked. Great. Worked for me. Okay, let's finish this. Let's see the other Il a dit question. on va faire l'autre test une prochaine fois parce qu'il veut pas prendre trop de notre temps, tu vois. Oh, what? Yeah, it's a trap. It's a trap. I explain. Sí, bueno, es que no sé si decir en inglés, pero ZZXX por G es un simbionte que aparece en uno de los cómics de la Patrulla X, es más o menos reciente. Es un simbionte que llevaba años esclavizado por el Imperio Shi'ar. Y en los cómics, por X cosas, al final es liberado y durante un breve tiempo aparece y ayuda a la Patrulla X. Okay, this is a very recent character. He appeared in the X-Men comics. He's a symbiote that was hostage by the CR army, and he managed to escape from them, and he is appearing in one of the latest X-Men comic books. And Gore actually is the right answer, because Gore is a little bit tricky, because Gore is not a symbiote, but he uses the sword that we mentioned before, created by this god of the symbiotes, and that's why it's a little bit tricky, because he's not a symbiote, but he wears a sword that is actually a symbiote. Diles que por favor que no me odien, que
Que no, Please. estaba esto improvisado. Please don't hate us. Don't hate on us because they are really, really hard questions. Oh, no, one second. I'm just trying to like that. En fait, la réponse ZZZX, là, parce qu'en fait, c'est un nouveau personnage qui vient de sortir dans les X-Men. Il était prisonnier dans les camps des X-Men. Et quand il est sorti pour se libérer des X-Men, c'était Venom qui l'a aidé. Parce que les X-Men, ils avaient après mis Venom de côté. Et sur Venom, il faisait que 4 fois. Il avait utilisé Z et puis Gore. Lui, en fait, c'est pas un symbiote, mais il utilise l'épée qui est un symbiote. Donc, il a pris la forme d'un arbre. C'est pour ça qu'il a fait un arbre d'une épée. And this is the next questions. Who are the poisons? And you got it right because they are. Yes, Yes. but this one was hard, so this one we did. This is from Venomized comic book. It's a crossover. Si no lo han leído, diles que a mí me parece bastante interesante, que al final es una manera, ¿no?, de seguir el Spider-Verse, pero con Venom. Y es muy reciente, además. Yeah, it's like a really recent issue, a really recent comic book that explores the Venomverse, and it's like a way of continuing with the Spider-Verse issue, but exploring it with Venom as a principal character. En fait, ça, on a eu raison, mais en fait, c'est par rapport au comic books Venomverse. Non, Venomverse, en fait, c'est comme le Spider-Man Spider-Verse, mais ensuite Venom, dans plusieurs trucs. Et là, c'était quand il était avec Thanos. Okay, and the next question. In which comic book did they use to base the movie Venom? And I think this is what you got it wrong because the character is Venom Lethal Protector, in this comic book Venom moves to LA, to Los Angeles, and he starts a career as an anti-hero, as a vigilante. And for some time he tries his best to not be bad and to control Eddie Brock tries to control the symbiote and try to be a hero for the first time. I thought it was the 299 because that was the first time. Oh no, that was with Spider-Man, so that's so stupid. Because I thought origin story in the beginning, but this has nothing to do with Spider-Man, that Venom movie. So yeah, you're right. It's a trap. It's a trap. Yeah, it is a trap again. En fait, ils m'ont dit que c'est, enfin, en la vérité, ça n'a rien à voir avec le Spider-Man. Great, let's move to the next question. Which of these characters was not a symbiote? And you got it wrong because the correct answer was I knew May, it. I knew that was. was a trick. I knew it. I was like, she's in Spider-Man, and this is hard. I should have said her name, of course. I knew it. Diles que sí que es verdad que hay portadas. Hace poco hicieron portadas especiales con motivo del evento de Venomized y sale la tía May como Venom. Pero sí que es verdad que lo que es canon no ha sido Venom. Sin embargo, sí que es verdad que Thor, hasta donde yo sé, Thor como tal no ha tenido el simbionte, pero Jane Foster sí. Okay, so we'll explain this one to you. The Aunt May has been a symbiote, but only in the covers of some comic books, but not in the comic book. She's not been venomized ever. And Thor, as himself, Odinson, has never been venomized either. But Thor, Jane Foster, as Thor, has been venomized. Ok, Thor, l'ancien Thor normal, n'a jamais été Sí, venomisé. un poco cabrón, ¿no? Con la pregunta, me estoy dando cuenta. Bastante, o sea, bastante. Yo he fallado también. Me he cebado. Es que también es muy específico el test y es muy complicado hacer un test sobre Venom sin meter alguna pregunta complicada. Está bien. Well, let's move on to the next question. Venom can be damaged with... And I think that right. Yes. Thank you. We're done. Es que, como curiosidad, el antivenom, si no me equivoco, surge a raíz del cáncer que tiene Eddie Brock y las células de su cuerpo, los anticuerpos para intentar combatir el cáncer o algo así, crean a este simbionte. Y este simbionte, el poder que tiene es que a todos los simbiontes que toque, básicamente se los carga. Okay, so as a fun fact, the anti-venom, as you asked before, is a symbiote that's emerged when Eddie Brock had a cancer, and this his body was reacting against the cancer, and that reaction provoked the creation of this new symbiote, who's anti-venom. And what the special superpower that the anti-venom has is that every symbiote that he touches, he like destroys them. Ah, ok.
En fait, Eddie Brock, il y avait le symbiote, à un moment, il y avait le cancer. Et donc, l'anticorps, il essaie de se battre contre le cancer. Mais ils ont attaqué le symbiote. Ça a créé un nouveau symbiote qui avait le pouvoir de symbiote. No quedan muchas más, ¿no? Le symbiote. Vale, quedan todavía unas pocas. C'est sûr que c'était ça. Ouais. Okay, let's move on to the next question. Who was the human that was fusioned with Venom in the Venom Space Knight issue? Julian is mad because he thought he was sure of the answer, but Je l'ai direct, ça, je te balance. And this one was not Flash correct. Thompson. Was Flash actually Flash Thompson, better known as Agent Venom in the Marvel Comics. I would have never thought it would be Flash Thompson because I don't remember Flash being in space. Yeah, actually, Flash Thompson was used by the military as Agent Venom, which uses the symbiote, the Venom symbiote, as like a super soldier serum to enhance the abilities of Flash Thompson after he was damaged in the war and his legs were damaged. So he was the first one to experiment with this Agent Venom project. Y Venom, como curiosidad, este Venom llegó a ser un guardián de la galaxia. And as a fun fact, this Venom actually managed to become a guardian of the galaxy. Ah, en fait, ce projet-là, en fait, il est parti dans l'univers, c'est quand Flash Thompson, il y avait le Venom, et l'armée, ils avaient besoin de Venom pour battre un type qui avait un truc. Et donc, c'était les premiers militaires Venom qui ont utilisé Venom pour... Quand il est parti là-bas, il était coincé dans l'univers. Et ce Venom-là, il faisait partie de la gardien de la galaxie. Ok. Ouais. Great. And now the question about Venom and Carnage. You got it wrong because it's true that they are very horrible enemies, but there was actually one time where they were allies in the Venomized comic book against Spider-Man. Yeah. Donc il a dit, on avait raison que c'était des ennemis, des grands ennemis, mais ils l'ont fait une fois. Parce que Spider-Man, il était sur le point d'avoir comment ça s'appelle, l'antidote pour tuer les deux. Donc ils se sont mis d'accord une fois malgré qu'ils n'étaient pas contents pour battre Spider-Man. Et ils ont voulu les former. C'est ça que jusque maintenant on ne connaît pas comment. Ah, ok. Que las veces que se han unido para acabar con Spider-Man han sido bastante breves, pero que en el evento de Venomizados es durante... Bueno, es que eso es spoiler, pero bueno, descubren que si se alían con Carnage para combatir pueden conseguir grandes cosas. No puedo decir más, tampoco, porque si se quieren leer el cómic es un spoiler. So we're not going to spoil you the Venomized comic because maybe if you want to read it, but we can say that they have been allies sometimes, but they were short. And in this comic book, it was like the first time that they really got allied against Spider-Man because the Venom discovered that if he was an ally with Carnage, maybe he could reach bigger things. Ah, ok. And we don't say anymore. And we were not going to say anymore. Ils ont dit que s'ils étaient ensemble, en fait, ils auraient pu. Can I have the name of that comic book? Venomized. O, okay. Bueno, Venomverse creo que se llama el... No estoy seguro ahora. Venomized or Venomverse, whatever John Creo que incluso son los dos, que empiezan Venomverse y luego termina en Venomized. Yeah, I think it's true. I think it's It was a big Venomverse history. and Venomized. It was a big history in a lot of comics. And Yeah, it's a really big story in a lot of comic books, and the first one is Venomized and then Venomverse or vice versa. I'm definitely going to check it out. Yeah, it's really recommendable. Yeah. And then the next question about T-Rex, Venomized T-Rex, the correct answer was actually Old Man Logan. You can see this T-Rex in the... What? Yeah. In this comic No book, way! When Logan goes in an adventure with Clint Barton well, I suppose you already read the comic, or I don't want to spoil it to you, but there's a Venomized T-Rex in this comic book during a short period of time. Wow. It's shown. Old Man Logan had... Hold up, is it a special Old Man Logan? No, it's just the regular comic book. It's a Elseworlds. Yeah, it's like it's like an Elseworlds story. Yeah. Yeah. That's why. Okay. All right. Putain, I didn't know that. Now about the Venom status. I'm shocked right now, guys. The Venom Because status, you said it was an anti-hero, but actually after the event
War of the Realms, he became a hero because the Avengers started trusting him. Non, c'est devenu un héros maintenant. Ouais. Je savais, j'ai jamais dit Así que, pese a que muchos no confían todavía en él, hace muchísimo que Eddie Brock es considerado un héroe y de hecho juraría que es un vengador junto a Blade. Many No sé many people would say that they don't trust him in the Marvel universe, but Eddie Brock is known as a hero right now in the Marvel comics, and I would say it's also an Avenger with Blade. I think they're both Avengers now. Parce qu'il a dit maintenant c'est des héros, parce que maintenant Blade et il faut marquer des Avengers Blade et. And we're going for the last question. Yeah. Yes. We're going for the last question. You had it right. The symbiote can transform the human being. He has access to his memories, and he gives increased strength. And as a fun fact, it gains the powers of the human or the living being that he is possessing. So that's why Venom, Eddie Brock's Venom, has the powers of Spider-Man, similar powers like Spider-Man. Yeah. Because he was in Peter Parker before. En fait, un truc en plus que Venom il fait, il prend le pouvoir de la personne qu'il a. Donc c'est un humain, tu n'as rien. Mais quand il prend le pouvoir de Spider-Man, il peut faire les trucs. Mais en fait, Venom, il n'y a pas le pouvoir de Spider-Man. C'est juste parce que Spider-Man, il y a des pouvoirs. Ouais. S'il prend un mutant, il fait le même truc que le mutant, tu vois. Il prend un Wolverine, ben, il râle. C'est pas juste un costume. Ok. This is not our last test. We're going to do other tests in the future. Yeah, we do want to do another test. Si os parece, Adonis, vamos concluyendo. Sí, ya cerramos. Dile que muchísimas gracias por todo. Sí, me y despido que nos despedimos ya del directo, que llevamos 2 hours. Ya. Un directo pensado de 40-45 minutos que habíamos hablado y al final 2 horas. Increíble, increíble. Está mi familia comiendo para que salga de mi habitación. Well, we're going to have to finish now. It's a really long live stream we've made. It was not expected to be that long, but we're really happy to have you here, and we're looking forward to seeing you again. Maybe if you come to Spain, maybe in another live stream. But we really want to know more about you and hear much more about Marvel Fans United. So thank you very much for being here. Il a dit là c'est la fin. Tu vois, il a dit qu'ils vont faire live, le live. Y un aplauso a Jorge, todo el mundo en el chat, por el currazo que ha tenido. Muchas gracias. We want to thank you, Jorge. Thank you very much for the. It's a great translator. It's great. Yeah, this is good. Thank you very much. And thank you for all for having us. I want to thank on our behalf. Thank you very much for having us. And I know it's just the beginning, but we don't forget the people that see us before the stuff. So we definitely gonna be back. And when we're in Spain, I want to see you guys. Also, you also right here. You need to be there. Of course. Yeah, of course. Speak to you sometimes. Yes, it's gonna be awesome. Can I have? Well, no, I have your. If you can send me your personal Twitter. Yeah, we will send our personal information after the. Yeah, so we can follow back. What about that? All right, that's awesome. All right, thank you very much. We loved it. It was amazing. Thank you, guys. A lot of fun. Thank you for everything. We hope to see you again soon. And stay safe and healthy. Yeah, you too. Yeah. Don't wash your hands and be happy. Yeah. Es más importante. Right, take care, man. Take care. Hasta luego a todos, chicos. Un Adiós y abrazo. gracias por que habéis estado ahí. Muchísimas gracias por estar.